No one will teach you medicine. No one will teach you anything. You have to learn, learn, learn. And you have to be very passionate about medical science. If you feel that you are forced or some of your parents have influenced you, but you did not like taking up medicine, then quit. Because from my experience, I encountered 3 students, one in Katihar, 2 in Delhi. Now, why I am saying this? One wanted to become an IPS because his family, both sides, mom side and this thing, they were all in the administrative. But I told him that you have to get a degree. And then you go for UPSC exam and do whatever you like. And he did UPSC, MBBS, then he did UPSC, and he cracked. He left medical science and he went to the administrative services. This is one. One boy in Katihar, he was virtually knocked because he wanted to go in accounts and do an MBA or something like that. Again, I did a counseling with him, 1:1. And I told him, Baba, you take a degree and then whatever you want to do. Then slowly, slowly, that boy became an MBBS. And now I have no touch with him because in 2007, and now I'm saying just a fact. And one thing I tell you, why I'm telling you this, a good MBBS is a good postgraduate. If you have a very good foundation, then you can win everywhere. Because India is producing 50,000 MBBS graduates this last year. Now it will be increasing. And we have the best brains that has been proved in every science. Why I'm telling you we have to become passionate, because see, we'll be telling you, I'll be telling you connective tissue, you'll be seeing in the dead bodies. But I want to give just a small introduction. And I'm telling you, see, actually I'm an anatomist. I did a MS and then I wrote 2 PhDs. And my content is on wound healing. And I am the largest user of honey, beehive honey on different types of wounds in the world. In a small place like Bolpur and Shantiniketan and my Shaintia. Shaintia, we have my father built up a small clinic, I would say, with 2 beds in 1958 when I was a 2-year kid. And my father was just an MBBS, but he used to perform. In those days it was there was no specialization or something like that. But now we are having super specialty, everything. Why I'm telling you that no one will, my father didn't teach me, but he was a brilliant teacher. He built up a general college and then your homeopathy college. And he used to teach them. So I took the challenge that I must supersede him. I don't know if I have done it, but I'm telling you, why I'm telling you, keep your eyes open. And one thing, see, we are the 3rd batch. What's happening, I'm telling you, that is, you are having 1-hour lecture, 2 hours, 1.5 hours going to the histology lab, and this thing, it takes your 1
1 hour you have through this thing. Now, then again after lunch, you are going for dissection. Now, in your first year of first professional, you are having the most time devoted to anatomy. Now, what I want to just give you a guideline, and I'm sharing my experience with you. See, don't carry anatomy to your hostel or anyone who's residing outside. Don't carry. Don't carry means I'm telling you in that content I will discuss that even also. Now, when you are in the lab, lecture notes you take, whatever it is, if you want to, but concentrate, whoever is giving you, वो तो हमको गूगल बाबा में मिल जाएगा, वो तो पावर पॉइंट डाउनलोड कर लेंगे, ये कर लेंगे, देखेंगे, ये don't leave it for that. Whatever you are seeing today, जैसे I'm telling you, a patient with a big deformity in the face, when you are going in the wards in the second year, or you are given a duty on the outdoor, and you will say, oh, I'll see it later on, with a big swelling. But you have very good phones. Document, document, document. You just take a picture, write a short note. Don't think, oh, ये तो मेरा final year में देखेंगे. No. Myself, I have been doing biomedical photography since 1975 when I started my MBBS career. And those days there was no digitalization. Naturally on film, camera film, I spent on camera film books and this thing. There was no internet. Even in my PhD submission, that time, first PhD submission, there was no internet. So, why I'm telling you, I have one of the rarest, largest collection of human congenital malformations. Now, whatever you are doing, you just like you're saving, you're taking selfies. So you just spend some hour when you're dissecting or you're being prosected parts will be shown to you. You please, if you find something rare, say an abnormal artery or an abnormal, say, nerve or some muscles, it is looking bit different, then you please, you take the help of the teacher, take a photograph in different place and write a short note and ask the teacher, excuse me, I've got a bad cold, you know, and I'm telling you why you document. This documentation will be of help to you. When you go to third year or fourth year, you want to present a conference, one paper. From third year, fourth year, as a student, you can submit. Then there are ICMR summer scholarships. You project, you submit a project and do this. Now, I'm telling you, 1 hour or 1.5 hours in histology, 2 hours, say 1.5 hours, I'm telling, because you'll pull your friend's tail or ponytail. Now, you please, whatever the lectures are there, put it aside, go home, take a power nap. You have, then you get up, have a bath, and whatever you like, you go from college and then you phone to your parents if I'm okay, switch off. I'm telling you, don't lose time because virtually you are having 8 to 9 months to read. And all of us are here, and also you spend time there, you see the specimens. I'll be telling Suresh and Sonu and Lambu, I call him, tall, the technician. Now, that you don't carry, if you want to carry your own bones, you can carry. How many of you have bought bone set? Whatever it is, you try to procure, and even if you don't get it, immediately there's 10 days class you're having,
We have lots of bones, plastic bones are there, and original bones are there. That is for demonstrations, and the teachers are using, even you can use. But for issuing, say today, say one teacher will tell you about the upper limb humerus. You issue, I'll be there just now after this lecture. You go and issue it with your Suresh Mullik. He'll note down who's the class representative. CR, any one of you have selected? Okay. Now you indent a bone and again return to him. Another thing is that there's a skeleton in the demo room. They'll be demonstrating and then you interact. Another thing, I have 5 videos. It is in the server of the demo room. You can take it in your pen drive and you can view it. Now you are not liking to read, then you see the videos, and I'll tell you the practical part of it. You just see it today. You take it out tomorrow. Tomorrow I'll be there in this thing, and I don't know your batch will be there or not. But with this introduction, I'm telling you, it's a journey, a beautiful journey you are beginning, and you are not, don't be frustrated, because truly speaking, that you have to be passionate, read, increase your content. You have abundant books, you have the internet. When we read neuroendocrine cells, I wanted to search. I went to the Google and then got so much information. Now you have to tap that. And why I'm telling you, no one will teach you. It's a self-reading process. Of course, Chopin said is there. I call him the dinosaurs. You have seen Jurassic Park cinema? Spielberg's. Now I call him, he's a dinosaur. Because we read anatomy in 2 years. But he was in total teaching throughout his life. I started my career in the teaching. That is in 2005. I was passed out my postgraduate from Delhi in 1986. I have built up 3 museums. One is Bardhaman Medical College, that's a government college. Another is High Tech Bhubaneswar, and this is the last place. I am the Bhumiputra of this district, and so you will try to just, I am requesting you. I cannot force you. Like a friend, I can advise, I can request you. But I'm telling you, you just follow for 3 months for the first professional. My technique, that you go, then you first read physiology. After your power nap or chat or whatever it is you are doing, then read physiology, then read biochemistry, then go for dinner and start reading anatomy. But those days are gone. When you were in school, your mummy told that you don't share this note. No, your friend is ill. Na babu, debe na. This was, most of the parents are teaching like this. No, no, no. It's a teamwork. You have to build that spirit. You have to be in tune. It's a chorus. You have to sing. So, why I'm telling you, see, after dinner you start up with your osteology, bones. Open up books. Atlas, have you purchased any atlas? Those who have not purchased, you have many options, of course. Netter's Atlas, that is a different content. But today's perspective, I would suggest Times Atlas. Netter, I was fascinated with Netter. I am still fascinated with
different types of books or different types of things. With this small, large ho gaya introduction, but as I'll be showing you in histology, the connective tissues and everything. And one thing I tell you, respect the dead body, respect the tissues, because मरा हुआ है, फटा इधर, don't, because there's a crisis. There's a crisis. You won't have individual dissections. And one thing I tell you, it is the total things have changed. The days we used to teach, why this, that tunnel. But the concept is changing, and this is the Stanford model. It's Americanized. But one thing I'm telling you, whole of India, we are not prepared to relate ourselves like Stanford University or some foreign universities. You have to be in the ground level. And why I'm telling you, as we go on, I will share my experiences with you, that you become a very good MBBS. I run a 25-bedded hospital. I used to run. After that, I made it into 15-bed. I can perform any place, any surgery. And that is from my MBBS knowledge. Of course, I'm on my the subjects I'm handling. Nowadays, I'm restricting myself. Of course, now I'm just example, I'm telling you that, say, imaging, X-rays, USG, CT, MRI, all this array of investigation. Then even the nanotechnology, delivery system, artificial intelligence, these things are coming up. But one thing, you can read your reports, you can see you are spending 7,000 rupees for a MRI abdomen, or CT abdomen, you are spending 5,000 rupees. But end of the radio diagnostic person, he is writing, please correlate clinically. Why? I have sent you the patient for an USG. Why should I? Of course, I will correlate. But it is like, আমার দায়িত্ব এখানে এসেছিল, ছবি তুলে দিয়েছি, রিপোর্ট দেখে দিয়েছি, and that's done. You have to now think. So if I have to think, of course, your clinical medicine and your patient observation comes priority. You see the anatomy, when you go, anatomy is the gateway to medicine. It is my slogan. And both sides, one side on the left side is Sushrut, and right side, Hippocrates. You see the pictures. You have gone fast. But as you go, you try to observe the picture. One picture says 1,000 words. তুমি যখন সেলফি নিচ্ছ, 20টা সেলফি নিচ্ছ, তার মধ্যে তোমার যেটা বেস্ট ছবি সেটা পোস্ট করে দিচ্ছ। তার মানে তোমার এক্সপ্রেশন, তোমার সেটা আসবে দিস ফটোগ্রাফ থেকে। সিমিলারলি আমি কেন বলছি, আজও from even today, Sushrut is very relevant. Just one thing I tell you, I am also a resource person for the Ayurvedic surgeons of India. In proctology, the practice of Ayurveda and Sushruta's technique, it is an unique technique. You need not go for lasers, you need not go for any surgery. So, I'm telling you that I wish you all the best. I pray for you, and I'll start just an introduction. I was just talking. Now, anyone from the UP or North India who's from Hindi medium or English medium? Okay. Now,
But I tell you that you have to pick up the language. For your own interest, you have to meet, you have to do your clinics for 1 year, you have to speak to your patients, and you have to go. Just say, I was educated one of the best schools in those days, the first batch of ICSC Delhi Board and the last batch of Cambridge University, Asansol St. Patrick's. Now, actually, when I used to come home, we in your Bengali or Hindi class, you can speak Bengali or Hindi, but out of that you cannot. I was in the boarding school. Naturally, now I had difficulties. Now, one day I was seeing a patient. From third year, I used to come to my nursing home on Saturdays and Thursdays to learn from my father. So one patient said, "Romba khawa jete pare?" Romba. I was point blank. I didn't know the Bengali of Romba. Romba means the Bengali. So my driver, he prompted. He told me, Pala. So Kela. So you have to learn, pick up, because your clinical, from the first name, questions, answers, whatever you go, what is your feeling, jor ache, and this chulu, like Devi Shetty, he was first built up, he was in Calcutta. So he picked up the Bengali language. Every doctor is picking up, even your friends, dadas, not friends. Of course, they'll be friends. Okay, and your colleague also. Okay, now see curriculum of the NMC, that these two things you have to focus. Now, describe and identify various types of connective tissue with functional correlation. Describe the ultrastructure of connective tissue. Now, in the histology, when you are seeing this slide, you will be asked one or two questions, or now there is no, like Viva is there, you have to write. When you view a slide, then you write. The questions they'll ask you, one or two, you have to write. Okay, now, introduction. Tissue is a group of cells that are organized to perform a specific function, consists of cells and extracellular components. Types of tissue: epithelial tissue, connective tissue, muscle tissue, and nerve tissue. Now, epithelial tissue, I think you have been introduced to it, epithelial tissues, or if not, we'll be doing it, discussing. Now, connective tissue. It is characterized by presence of three components: cells, fibers, and ECM. It gives definite shape to organs and body, support other tissues, and performs various functions. Actually, I'll show you today the organ. Say liver. It is the largest organ in the abdomen. Now, that liver consists of parenchymatous tissue, then connective tissue, the supportive cells. And as you see the slide, when you see the liver structural, then you won't be seeing ultrastructural in the ordinary microscope. It is the electron microscopic. Now, with this, you will see it is having a definite pattern. Now, if this pattern deviates, say by biopsy, histopathological examination. Biopsy is the whole process of taking a tissue from any organ and then processing it and then producing a slide. That whole process is known as biopsy. But we are in a common language, we are saying biopsy.
That means that histopathological examination of that tissue, histopathological. Now, normal histology, if you know that, then you will see, when you see the pathological tissue, then there will be some deviation. So you have to know normal anatomy. This is your aim and thrust should be there. Now, the classification of connective tissue is connective tissue proper, and specialized connective tissue, cartilage, bone, blood, and adipose tissue. And connective tissue proper, embryonic connective tissue, adult connective tissue, mesenchyme, mucoid connective tissue. And embryonic is it is developed from the connective tissue from the mesoderm. When you read embryology, we will be discussing with you. And adult connective tissue is loose connective tissue and dense connective tissue. Dense irregular connective tissue and dense regular connective tissue. And see, specialized connective tissues, cartilage, bone, blood, adipose tissue. As you go on, you'll be seeing that this is having a specific dimension. It is having a specific structural definition. Now, blood, tissue kaise hote hain. But when you read the structures and you see the correlations, then you will be finding that it is there. Now, components of connective tissue. Now, components of connective tissue is cells, fibers, intercellular, ground substance. This is the intercellular. Within the cell. Within the cell, the proteoglycans, glycoproteins, and glycosamine glycans. And fibers, collagen, reticular, elastic. Now, the collagen fibers, the elastic fibers, and the reticular fibers. You will be seeing, I'll show you the slides, that is the difference between all this. And naturally, and now the cells, resident cells. Now, fibroblasts, adipocytes, macrophages, mast cells, pigmented cells, adult stem cells. Now, wandering cells, lymphocytes, plasma cells, neutrophils, eosinophils, basophils, monocytes. You will again encounter this in your physiology. Okay, if these are the normal tissues. Naturally, if there is any deviation, you take a smear. You say in cervical, you are suspicious that a woman is having a cervical cancer. Now, immediate screening of that patient, you take a smear from the cervix and papillomacular stain you do. That's a cancer cell specific stain, PAP stain, which is very popular for screening of cervix. So there will be the difference between the normal structure and the, so normal you have to know normal. You have to know the size of the liver. If your USG report, if hepatomegaly, how much a baby is born, the liver is enlarged. So you have to know the measurements. Your reference is there in the ultrasound plate. But when you are observing, when you go to clinics, you are being taught a patient with, say, ascites. So you have to see this as liver cirrhosis. Now, cirrhosis liver, ascites. Now, you have to see if it is a malignant or not. Then if he or she is having ascites from ovarian cancer, ascites may be there, might be from liver cancer, there may be. Ascites can be the cancer. So you tap that ascitic fluid and routine microscopic examination, biochemistry, and also papillomacular stain for cancer cells. Okay. Now, components of connective tissue is collagen fibers. You can see the collagen fibers and elastic fibers
fibroblasts is also known, and large lymphocytes, small lymphocytes. Now, fibroblast is known as the surgeon cell, because any wound you produce, then there will be fibroblastic proliferation. Fibroblasts in the connective tissue, when the collagen it forms. And you see the plasma cell, mast cells here, plasma cells and macrophages. Now, fibers of connective tissue, collagen fibers, all connective tissues, reticular fibers, basement membrane and lymph node and liver. The reticular fibers, basement membrane, lymph node and liver. Now, one thing I tell you, that there are photographs in the histology room of special strains. Now, whatever slide we will be showing you is the HNE strain, hematoxylin and eosin. Now, naturally, reticular fibers or some special strain for collagen. We are just showing you hematoxylin and eosin. You will be contented with hematoxylin and eosin, but I am requesting you, when you are in the lab, you are just saying, dekhe ne, to dekhe nicho, abar giye golpo korcho. Don't. You see, you open your histology book, there are also very much good illustrations are there, and you see the photographs of the colored photographs which I have put in the histology lab. Okay. Another thing is that now elastic fibers in blood vessels, lung and ligamentum nuchae. Now, collagen fibers property strong, flexible, inelastic, and have tensile strength. Staining eosin, fast green, methylene blue, aniline blue, Masson trichome, and Gimsa stain. Light mucous fibers like in bundles shows wavy appearance. 229 collagen fibers. You see eosin. You'll be seeing there. Now, these are the ultrastructural and your types of collagen fibers. Type 1, commonest, 20%, provide protection, resistance to stretch and tension, deficiency, osteogenesis imperfecta. Now, when the development of the bone osteogenesis, if there is your collagen is there more, osteogenesis imperfect, so the child with a deformity is there, because, and type 2 provide resistance to intermittent pressure, located in hyaline, elastic cartilage, vitreous of the eye, nucleus pulposus, and intervertebral disc and notochord. Then deficiency kinase dysplasia. Now, located in hyaline, elastic cartilage, vitreous of the eye, nucleus pulposus of intervertebral disc and notochord. As you go reading the vertebral column, they'll show you the intervertebral disc. You will see the nucleus pulposus, and also the collagen. Now, you are doing salsa dance. Now, you have seen the twist and this thing, and you carrying like this in the India Hunts for Talent or something, that show. Now, you can see that gymnastics, circuses. Okay. So, now one particular sportsman. Now, that pressure, that is a cushion like, that is in the intervertebral disc. We'll show you in the department. Now, type of reticular fibers located in loose connective tissue in liver, spleen, lung, and kidney, uterus, endometrium, blood vessels, and skin deficiency, Ehlers syndrome. Present in form of sheets of short filament found in lens capsule, glomerular kidney. So, the total, the organs, they are supported and organizing the shape, structure
of the that definite organ. So when you are taking a histological section, you have to cut through the tissue and then process it. So that these structures are there. The supportive system, the connective tissue, মানে তোমার একটা অ্যামাজন থেকে গিফট এসছে, পুজোর গিফট আসছে, একটা ভালো আইফোন. See how well it is preserved and packed and parceled to your destination. So it is like that. The organ has to be safe. That has to be in the support position. This is why the connective tissue is having all the benefits, and any deviation, like you see the normal, the intervertebral disc, এগুলোতে লেখা ঠিক সম্ভব না. Now, say L1, L2. These are two lumbar vertebrae. Now, in between intervertebral, in between the two vertebrae, that the disc is there, and that has having the collagen fibers. Now, collagen synthesis, reticular fibers are here. See, these are garden and sweet silver staining, Gammon silver staining, and silver staining of reticulin fibers. Say that is, we don't have the slide. So you have to see your books, and there won't be big questions on histology. That can be a small question, short note, say 4 marks. 2 marks. And one thing I tell you, I will be giving you the Xerox copy of the histological, how many slides you have to see, view, and you will be taught those slides. And आपको खाता बनाना है, तो क्या करता है? So the day you are seeing, so today if you see epithelial tissue, you draw, finish. You have seen the lab book. See, you are having 10 marks in identification, 10 slides, and 5 marks for khata. Most of the students in the first batch, there was chaos because there were late admissions, but the second batch, there were more or less like you people, 130, 140, or 5 June, 10 June, এসে যাবে. Now, I'm telling you what I suggested to the 3 batches, that you complete your khata. And first batch of any college, they have bit difficulty because the syllabus was not, it was late. So I will give you one copy to your, today I will be giving it to Lambu, tall guy, technician. So you take it from him. You take it with your phone, and then you say, now why I'm telling you. Now see, epithelial tissue, connective tissue, whatever is being told to you, but there will be 4 slides shown. But you can go in advance and draw when you're not feeling like doing anything. Khata complete karo. Even you can do it in the lab, because what's happening, my last 3 years I've seen is that they are having you are having a table, you are having microscope, we are having the slide, but
don't carry your bag, even your demonstration bag in পিঠে bag, জলের বোতল 2 ঘন্টা বসে আছে, you relax, you put it down in your side, and don't, in the lab also, microscopy is such a thing, if with a load in your back, you take rest, put that, see this slide, draw some rough sketches, and then you can finish that khata in the department, and then go back. So তোমার কাজ হয়ে গেল, next week এ সই করিয়ে নেবে। Last, don't keep it for last moment. Now, difference between collagen and elastic and reticular fibers, this is theoretical. Now, elastic fibers, fine fibers located in skin, blood vessels, ligamentum nuclei, elastic ligaments of the vocal cords and larynx and lung. Now, transmission electron microscopy, elastin, central cord, these are the, you have to read it. Now, these are the ultrastructure of the elastic fibers, and elastic fibers role in linking the elastic fibers. The ground substance, cells of connective tissue. This is important. Now, cells are classified into resident and fixed cells and wandering cells. Now, resident or fixed cell, he's a resident surgeon, so he's there always, 24 hours available. And a wandering surgeon like me, I come 2 days in Shantinithan Medical College, I interact with you people, and then I'm wandering to my place. Okay, similarly, these cells, wandering cells, what are the wandering cells? Fixed cells are the fibroblasts, adipose cells, macrophages, mast cells, pericytes. Wandering cells are lymphocytes, plasma cells, neutrophils, eosinophils, basophils, monocytes. Now, these, they move within the human body. So, there is an infection, then macrophages will go there maximum. And similarly, if there is a wound, if you take a histological examination of the wound site, or you take a wound biopsy and see the content of the cells, the content means, and fibrocytes, fibroblasts, fibrocytes, mast cells, plasma cells, basophils. Now, connective tissue cells, fixed or resident cells, wandering cells. Now, fibroblasts, adipose cells, macrophages, mast cells, pericytes, lymphocytes, plasma cells, neutrophils, eosinophils, basophils, monocytes. Now, fibroblasts, most numerous cells forming collagen, elastic and reticular fibers, contains abundant cytoplasm, oval nucleus, branch-like cytoplasmic process. Fibrocytes is a mature and smaller cell. H&E nuclei visible and thin, pale, flattened process visible, most active during wound healing. So, I'm telling you why. If there is a wound and it becomes chronic, non-healing, then you take a biopsy of that tissue, because these cells, the epithelium mostly, this squamous cell carcinoma, if a wound that it was burn wound, it was burnt at the age of 8, reporting at the age of 20. Now, it's like a moon crater, overgrowth, but it is not, the epithelium is not being installed, they are not joining up. So, kuch to gadbad hai. So, you have to take a small tissue biopsy and send it for histopathology. And whenever you say
biopsy কেন করতে হবে? Why you have to do biopsy? তাহলে কি ক্যান্সার হলো? No. Now you have to, your skill of compassion, reassurance comes in. তুমি যখন একটা বায়োপসি করতে হবে, এমনি করে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে ডাক্তার, ডাক্তারের পেছন রুগীর পার্টি, রুগীর ইয়ে, don't do it. You see 20 patients. So one person needs, see any patient says, ডাক্তারবাবু আমার এই হচ্ছে, ওই হচ্ছে, এই হচ্ছে, ওই হচ্ছে, তোমরা স্টপ ওয়াচ, এসব নতুন স্মার্ট ওয়াচ বেরিয়েছে, স্টপ ওয়াচ করে দেখে নেবে how much time the patient is saying to speak. তখন ওর হাজবেন্ড হোক বা ওর ছেলে হোক, এই মা তা বকছো কেন, কথা কম বলো। তার জন্য আমি যখন when I see my patient party out, only the patient, my sister, bas. And if it's a male patient, I have to examine, then sister goes out to the next room, I see. Now one dialogue. And you let the person to speak, he never speaks more than 3 minutes. বাজে বকে না, আবার অনেক বাজে বকে, তার থেকে তোমাকে তুলে নিতে হবে। তার থেকে ধরো অনেকে ওই ডার্ক চকলেট ক্রিমের একটা হট চকলেটের একটা পেস্ট্রি অর্ডার করলো বা যাই হোক, তো সেটা শুধু যেটুকু চকলেট আছে সেটা একজন খেয়ে নিচ্ছে, তো আর তোমার বান্ধবী বলছে যে না না খেও না, আমিই খাবো, তো এই ঝগড়াটা হয়। হ্যাঁ, সিমিলারলি ইউ টেক দি ক্রিম, and until and unless you know which part is tasty more, so you have to look. Pancho indriyo, 5 senses, develop the 6th sense, even develop the 7th sense. I have some problem of otosclerosis. I use a hearing aid, but I tell you, choke. যেমন you have heard of Bidhan Rai, Dr. Bidhan Chandra Rai. Okay, a person coming with a gait like this, এমনি করে ঢুকছে, তো বিধান রায় বলে দিল যে এটা এই হয়েছে। I have seen my father, he used to say that this is the diagnosis. So even you can be Bidhan Rai. No one is superhuman or super god. And don't go crazy for these online degrees. নিতে হবে, প্যাড সাজাতে হবে, কিন্তু আমি অ্যানাটমিস্ট, আমি গাইনোকোলজিক্যাল সার্জারি যা করেছি আমার মনে হয় খুব কম মানুষ করেছে। একটা মিনি ট্রাকে আমি স্পেসিমেন দিয়েছি, আমাদের ডিপার্টমেন্টে রাখা আছে সব বালতিতে, আরো এক ট্রাক ছোট মিনি ট্রাক চলে আসবে, তার মধ্যে কত ফেলে দিয়েছি তার ঠিক নেই। তাই জন্য তোমাদের যে ফাউন্ডেশনে যে ব্যাপারটা থাকছে সেটা হচ্ছে যে ইউনিওকুলার adipocytes you to read, macrophages. Now embryonic connectivity. Now I told you the mesoderm, like endoderm, ectoderm, mesoderm. These are the terms in embryology. In the development of the human fetus, the process of your fertilization of 2 cells in the ovum and the spermatozoa, then it goes. That is a fascinating zone, fascinating area, and any deviations from your normal goes there abnormal. You will see in the museum too, in there are some plates of brain and spinal cord dissected out. That's all of fetal
brain and spinal cord. That I had dissected and presented a paper, and those days we never got the instrument like nail clippers with small cartilage bones, vertebra, separated, lifted up the brain, placed it in a green background, and then took series. Out of that, one brain was having the sulci and gyri of the brain. When you see in your neuroanatomy that there was one fetus with more the sulci and gyri of the similar age. So I called it an Einstein's brain. Just saying now two types of mesenchymes and mucous connective tissue. Mesenchyme found in embryo tissue of mesenchyme. Space between cells is occupied by ground substance, reticular fibers, collagen fibers, adjacent cells. The mucous connective tissue present in umbilical cord, two component cells and Wharton's daily. These are the questions when you will show you in histology umbilicus. The umbilical cord, not umbilicus, umbilical cord. Then the examiner will ask you, what is Wharton's jelly? This is the specific part. When you see or view umbilical cord, we have a specimen there. Okay. Now, this is the umbilical cord. Loose connective tissue, widespread connective tissue of the body, fibers, cells, ground substance. Loose areolar tissue, fibers, collagen, elastic fibers, extracellular matrix, washed due to site division. These are cells and all connective tissue. Locations, lamina propria, superficial fascia, and surrounding vessels and viscera. Now, lamina propria, when you see the intestine or the epithelial lining, lamina propria is there. And your superficial fascia, when you are dissecting the body, you will be the superficial fascia. There will be skin, fat, superficial fascia, then deep fascia, and then the muscles are there. You will be seeing it in the dead body. Okay. Now, functions. It supports, allows movements and expansion of viscera and vessels. Now, loose areolar connective tissue. Now, your stomach is there, but you see you had a big meal. With KFC, big deal. 8 pieces of chicken, 1 Pepsi, some fries are there, French fries. Two of you cannot digest. Digestion is a process, that's a later process. But when you gulp it out or take it, it never finishes, never ends actually. Okay. Now, the dermis showing loose, dense connective tissue. Okay. Loose connective tissue in the mesentery, H&E stain. These are all H&E stain. Dense connective tissue contains large amount of fibers and less cells and matrix, provides strength and protection. 2 types of dense, regular, irregular connective tissue. The dense, now, irregularly arranged bundles of collagen fibers, blood vessels, nuclei, and this is the dermis, this is the epidermis. Now, when you see the histology of the skin, then you will see the skin is the largest organ of the body. It's an organ. And now, tendon. Now, when you see a tendon, there will be at a cross section of the tendons will be fibers like this. When you can't a transverse section, if you take, you will see in the dead body you see your hands.
You see your own hand. These are the tendons. And say, these are the most the common injuries now. Now, if tendon is here, if you can feel it, okay. And when it gets cut, you can, what you do is that these superficial stitches, if there is bleeding, you are in the small center, then that hand is cut with any weapon or something, you try to give some stitches, put a bandage, first aid, and then send it to the higher center. But, the big but is there, that you please give your note with diagrams. So, the person in the room know that at a cut injury yellow, then you just ask, দেখাও হাত নাড়াও তো দেখা গেল এটা ঠিক মতো flexion extension হচ্ছে না. Then you think when you read the upper limb, you will see extensors, flexors. So whatever you suspect the tendon is injured, because these can be managed under local xylocaine block with, say, if there's a small cut like this. Now you have to make a wide incision, big incision. Try to bring two ends of the, say you are now, I am posted in this village. So I send you to your department. So please at least give the initial support and initial first aid. Then, because there are no hand surgeons, there are one or two people are practicing in some place. And so you try to give the best you can. Because I'm telling you about the anatomy, is that it is being correlated with clinical. Okay? Now the collagen fibers arranged in bundles, arranged regularly and parallel to each other. Bundles shows light wavy appearance. These under microscope. Few in number, elongated, lie parallel to collagen fibers. Cells or tendinocytes covering tendinium covers bundle of collagen fibers. Epithelium covers entire tendon and provide passage to blood vessels. Now, when you are dissecting the hand or this thing, slowly dissect. You will see now, especially injuries of the hand. See, you will be the tendons. So you see the small vessels are there. So you have to give small sutures, and also that you have to try to restore how much you can the anatomy in normal condition. And also you give a splint, hold it like this, so that will be in this thing, there will be in the position of rest. You're holding a glass, position of rest of the tendon. So you give a cast, or even if you don't get a cast, then you make one cardboard, you make it and just put it like this and then strap. These small contents makes you a surgeon, makes you a very good MBBS. That's what I've been doing. I have not been to any institution doing plastic surgery, but in our days I used to do it free of cost, cleft lips. And then later on, even in filarial penis. Penis does not have fat. And the filariasis, it has been the filariasis of the, you have seen the leg filariasis, but filarial penis doesn't, it has become so thick. He's not having the intercourse with her wife for the last 16 years. So what I do is that I take off the filarial skin, then do a skin graft and pull the penis and then graft.
I gave a raw video to one of the Royal College surgeons in 1990s. And he, after viewing that, he invited every summer to London, but I could not go. Anyway, that's my luck, ill luck or luck, I don't know. But I'm saying with the content, what you are doing, you do it. You become a very good MBBS. पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ठीक है भाई, हम अच्छा डॉक्टर बनेंगे. And don't be frustrated, because we have numerous openings. Now this dense, the fat cells, adipose, highly vascular. Now fat gets washed out and cells shows empty appearance in the rim of the cytoplasm and peripheral flattening. This is located in the superficial fascia, yellow bone marrow, momentum, mesentery around viscera. Energy storage, insulation and protection of viscera. Now, তাহলে আবার দেখা হবে. The world is round. আর এখন তো আমরা স্ট্রেট যাবো আর আসবো, হ্যাঁ, কিন্তু তোমাদের যে কথাগুলো বললাম, what I told you, I just shared my experiences. ছোট ছোট কথা. আমি দুটো পিএইচডি থিসিসের কথা বলেছিলাম. অ্যাকচুয়ালি wound healing নিয়ে আমি এমএস যখন when I did my MS from Delhi UCMS, Delhi University, it was in Safdarjung. That campus has gone to Jamuna Par, Guru Tegh Bahadur Medical College, Delhi, UCMS. Now, my content was on wound healing and light microscopic study under experimental condition. I used 4 batches of animals. One is the untreated control, but wounds produce only saline water was applied. One povidone iodine, one gentamicin sulfate, and one calendula. Calendula is a marigold leaves and flowers extract. This thing, your leaf extract. When we used to play football, everything got bruised up. There was no band-aid, no other things then those days. So we used to get the thing in, especially in winters. So that we applied calendula. Homeopathy is a big content in homeopathy. And so I did that thesis, then came back. I was offered a job in Department of Anatomy, Bardhaman Medical College, but I declined. I told my boss, Professor Shamal Bose, that, sir, I won't be, no, I need you. You have to build up the postgraduate and the PhD labs. So I did a PhD work and I used to go 2 days a week. Department, everything, thik-tak, banate. And ultimately, when I was to submit, it was 4 years work. I was ready, I was typing. I met with a wound of hand for 1 year. He's jumping from one hospital to another. Lastly, PG, SS came. Then they told you were to dress and all. Ultimately, he came to me. I said, what to give? Then in the MS thesis of 84, I had written a historical review. You have to write for a thesis. Over there, I mentioned 6 mice were treated with honey by some Israel scientist, and that healed. It's this much of information. That is not statistically significant. But what I did is that after that, it got healed. I thought of doing a plastic skin graft or make a pocket and put the hand there and apply skin. But I didn't need it. It got healed up with honey healing. Then
whatever patient came, diabetic wound, burns in my clinic, I started applying honey, taking photographs, serial photographs. Went to my boss, Vasu Ji, and I told him, so I don't want to submit the old work. I want to do a new project. And that is history. I had to fight with him. And I told him that my observation, my feeling for the wound has it heals. I argued, and then I went to another 4 years. So I've written 2 PhDs. So your observation, your clinical experience, your things, whatever you do, see, पढ़ाई के लिए आए, पढ़ाई मस्ती के लिए, but you don't have any political disturbance. But we did politics, we did Jindabad, new college. So wish you all the best. I'll be there to help you whenever you want any help. Another thing is that you please do your khata. I will be giving it today to 1 or 2 persons. You just transmit to your friends. Wish you all the best. Thank you. In first year means what subjects you'll have to read? Anatomy, physiology, biochemistry. See? These 3 is the main subject. Definitely you will get not much time, more than 1 year. Huh? Yes, slides दिए तो बुझो ना दिए दीजिए के ओके पेन ड्राइव तो दिलम दिए के ना ना तो पेन ड्राइव तो कर कैसे दिलो निये शो लगी रहो so 3 subjects is the main, definitely. I feel for you. So extra there is a community medicine. So we will not go much information to you so that you will not be much headed by luggage, right? Luggage it is like that. Science complete. Already our head of the department community medicine taken 1 or 2 class, 1 class. So you have understand something about what is it. Just a orientation, they have given some idea about the community medicine. So you know, I know that you know this, what is health, right? So in health definition, there are several other aspects there, not only to treating you the physical illness. There is also mental, there is also social and some spiritual. So why this social and this spiritual? Because it is coming from long ago, from hundreds and hundreds of years ago. The world is a discrete one. Not such communication is there between different countries and these different space. It is a very difficult that time. There is no communicating transports and all this. So what that time they used to do, their own medicine, the chemicals, the herbs they have, and they have some idea, they got it from the generation before generation, some idea they got. That idea they tried to use in the curing or to help the so that time they are getting some idea. Suppose some have some pain in hand, some have the leg pain in leg. They do not know where it is, why it is happened so. There may be the trauma. They can see there is a trauma and it is due to this. There is something that pains may come without the trauma. Inside the body that may come. So that times they find that if we get pressed over this trauma site, they are getting some relief of that. That means they are blocking some impulse. They do not know.
So they have used to practice the traditionally, they transmit it to their newer generation. So we are getting this from our ancestors or like that, huh? From our parents and this we are getting. So this medicine cumulatively coin definitely a force that with their intelligence they have judged, they have rejected something, they have included something, and there is some modifications, and it is coming, it is flowing in such a way. So this is the idea from different area. There is a Rome something, there is a China something, India something, Africa something is there, Mesopotamia something there. There is actually what's happened when there is a explosion of knowledge. That means the science is coming very quickly, and that time they are actually judging it, whether it is what we should do like that. So after a long travel, we reach in this situation. It is 2023. If it is 2010, it may be something different that time. You had not faced that one definitely, and now you will have to face the 100 from 123. What we have experienced in 1980, something different. Several drugs is not there. Several organisms we do not know is happening some disease. Ultimately we gain some knowledge. So after the explosion of knowledge, we are gaining day by day newer knowledge and newer technology. We now is depending on the newer technology. So much so that we are really addicted, dependent on that technologies and this. Every time when we have to see what is the problems, why we are taking the help of the technology. There is the ECG, there is the ECG from 1960. So there is some echo, there is CT, there is MRI, and lot of these PET study and this. Lot you will get, and we are wanting that to know, but our focus is going individually only on that disease, what is disease and what we have to do particular disease. It is not the disease but the person. It is not the disease but the person. They are responsible for their happening. So we have to see the person. What is the problem with this person? Suppose you are here. What is the problems you have sitting in the first chair? What is the problem if one is sitting in the back bench? Back bench, samner bench বসে আছো তো, sitting in front. What is the problem? Who are sitting in front? There is some advantage, disadvantage definitely. The total environment is very nice. I am saying everybody is probably here. So there is some relation is there. Relation between you and me, the relation between you and this side, boys, your colleague, and others in backbench, they are also getting me, but getting less. As I am seeing your face, I am seeing your eyes, I can understand what you are actually thinking, where you are deviating from this or not. They are doing their own. They are not hearing probably rightly. So these are the environment everywhere. If you see, that already been told by our Professor Chaudhary probably, that environment is very important. So we are including not one by one to see the disease, but the environment surrounding that person. We have to see the family also. That is a family and community medicine. You go to family to then community, you will get some link.
you will get the exact cause. It is not the disease only is paining the person, is creating the problem to this person. But everybody in your family, father, mothers, everywhere, his father is not happy with you, you're not happy with your father's mother, like that, relation not happy with the friends, like. How we could solve this problem? So there are some other way, alternative way, that will help the main force, main focus with the others supportive techniques or medicine, right? Treatment. That will be asked because when we are going straightway, taking all the technologies and this, actually that is making the high price. Finance is very important. When you are seeing the which are the environmental problems is there that is involving, influencing the health, you will see finance is very important. Finance of your country, government, finance of your pocket, that is also very important. So if we think that it is unnecessary, in some stage it is unnecessary to use all the techniques and you are getting big zero, that times you will have to think there should be some alternative way. After doing a cancer therapy, right, you are seeing the patient is going deteriorating. There is some problems, different problem, physical problem also is coming in, which may not be with the treatments of the radiotherapies and all this. That time still you are going to search the disease in that person by misusing the money. This is not question of sentiments like that. We cannot leave the person. We have the money, we will put for that. But we have to think it is not for one, it is for the full community. Sometimes we may need some little help. Suppose there is a muscle pain, there is a message is there. Suppose your brain is not working right, you are going to calm down your brain by doing some yogas or like that. See? There is several others way by these by touching the body, even one can be very it's a good feeling. Get the good feeling. It is a simple touch. Touch of your mother, right? During the your illness. Sometimes it may irritate you, but mostly that will solve. You will feel some better. So what she is giving, not the medicine, only touch. That touch is a very sensitive touch. Anybody can feel every touch and everything. So what is that? If you have no father, nobody, just going to home, and you are coming to your job, definitely what will happen then? Definitely you will not get that touch. Your friend may give, your co-worker may give, but not always this what you are wanting. এই জিনিসটা is base. Today is why alternative medicine. Why we are choosing the alternative medicine. What are the alternative medicine is there? Medicine practice in India, the Ayush. Everybody know Ayush. It is in India, not in the other countries. In other countries, several other solutions. In America also there is a orthopath, manipulating the muscles, joints and these. Sometimes you may feel that is it, something damage may happen from this side. We are not accepting now. We are accepting this Ayush. We have the 1, 2, 3, 4, 5. 5 alternative, usually alternative. There are several others alternative methods. But F stand for Ayurveda. Y stand for Yoga and Naturopathy. Yoga and Naturopathy.
several people believe in the naturopathy. Sometimes it creates problems, sometimes it helps them. I have the diabetes, I have some things, the hypertension and all this, we have to take medicine. May not be. But if I have attacked by some bacteria, bacteria typhoid, we have to take the medicine. We have to kill the germ, that is bacteria. But somebody has no need. Nature will solve it. Yes, nature will solve. But by this time we will kill a proportion, a remarkable proportion of the patient. Suppose 100 suffering from typhoid or diphtheria, anything, typhoid. Some will, after a long time of will recover and ultimately will join in their normal routine. Few will go out. They will die. There is every possibility typhoid will take the life. How it is? Typhoid is very dangerous intestinal bacteria. Typhoid systematic ঝামেলাও করবে, বাট ইন্টেস্টিনে সে হলো আলসার করলো, করলো পেনিট্রেট আলসার হলো, পারফোরেশন হয়ে গেল, ব্লিডিং হলো, সাকাম করে যাবে, শক হয়ে যাবে, শকে চলে যাবে, পালস পাওয়া যাবে না, and die. So why we'll wait for that? We have the medicine, several medicine against the typhoid. So we will use. But what's about the diet? In diet, we'll have to think of what is actually very not rich with the ঝাল তোমার লঙ্কা স্পাইসি না, একদম সিম্পল দিলে, সেই রকম স্টু টাইপের গলা দিলে একদম, তাহলে তোমার হজমের সুবিধা হবে। সেই রকম জিনিস যদি দাও, ইরিটেট না করো তোমার ইন্টেস্টিন, the person will feel better. So diet will support you. Where there is the exercise, you have to give, but here you have to give the rest. When you are, you will give the rest, you will regenerate the body. When a torch you are giving, torch you are lighting the torch, after some times it will be dim, right? Hold for something off, and then once again you give, that will go like that. You will have to give the rest, otherwise you will go down. But you are a normal person and you are getting the rest every time. You are not walking, your muscle will ruined. ঠিক আছে না? মাসল কাজ না করলে ডিসইউজ অ্যাট্রফি হয়ে যাবে, মাসল উইল নট ওয়ার্ক। তো এই জায়গাগুলো ইজ সো ইম্পর্টেন্ট। ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক নট দি অনলি দি ডিজিজ অ্যান্ড দিস, ইউ ফাইন্ড আউট দি cause is not one, there are several other causes behind the cause. You have to understand. So here it is the Ayush, A for Ayurveda, Y for Yoga and Naturopathy, U for Unani, S for Siddha, and H for homeopathy. Lot of among you know what is homeopathy. How many actually taken the homeopathy and why? How many taken homeopathy? I have taken several times homeopathy. Being an allopath, whether allopath or modern, I do not know. A modern doctor, I taken homeopathy. But why? Why you have taken? Why you are not relying on this modern medicine? That is the actually thought behind that we had taken the alternative. Right? So homeopathy is there. Now you see Ayurveda, Yoga, Nature and Naturopathy, Unani, ministry that deals with the education, research and the service, all this. There is a ministry of Ayush ministry. You have to know where from Ayush is coming, what they are doing, Ayush is doing, whether really it will settle in India or not in future. These simple things we have to think.
So here the education development and autonomy, that is very important. Our government is taking steps to include it. In the world, there are several countries who actually assimilate, who intermingle, who actually taken this in their main force of medicine. Integrated this. As they integrated, that is the integrated health system. China has taken, Korea has taken these sorts of system, medical system. Their doctors, they know. Their doctors knows the traditional medicine, at the same time the recent modern medicine. Both they know. Those who are coming from China, definitely they know these two. ঠিক আছে না? And this is the ministry that deals with this education, Ayush Ministry. Ministry Ayush Ministry, right? So research has been done on various diseases along with their symptoms, cause and remedies. The research is always doing the same types of things. They are only trying to find out the cause and any relations with anything. If they feel this is, if they place a theory, it may be due to this, they will actually test this and finally will come to some hypothesis. This is the usual. So next is the treatment are becoming advanced and more effective for disease that are long term and risks in nature, but on other hand there is a significant increased disease, non-communicable disease. So এটা দেখছিস যে এইখানে ট্রিটমেন্ট অ্যাডভান্স হয়েছে অনেক কিসে, কমিউনিকেবল ডিজিজ অনেক অ্যাডভান্স হয়েছে। রেল লেপ্রোসি ট্রিটমেন্ট, আগে লেপ্রোসি কন্টিনিউ করে যেত অনলি সালফার ড্রাগস দিয়ে, হ্যাঁ, ড্যাপসন দিয়ে, কিন্তু তারপরে আরও অনেক কিছু ড্রাগস এসেছে, অনেক ইয়েতে টিউবারকুলোসিস, তারা চলে যেত, ডেথ হয়ে যেত আর্লিয়ার। সুকান্তর কথাই মনে আছে, কবি পড়েছে তো? হ্যাঁ। সুতরাং এই যে জিনিসগুলো, এগুলো যত যাচ্ছে কমিউনিকেবল ডিজিজগুলো, নন কমিউনিকেবল ডিজিজগুলো আসছে। নন কমিউনিকেবল ডিজিজ মানে ওবেসিটি ইজ দেয়ার। আমি তো দেখতে পাচ্ছি না তোদের মধ্যে ওবেসিটি আছে, খুব ভালো লাগছে, ঠিক আছে, কি কষ্ট ওবেসিটি থাকলে, হ্যাঁ। আচ্ছা, ওবেসিটি ইজ এ নন কমিউনিকেবল। হাইপার টেনশন ওখান থেকেই আসবে, নন কমিউনিকেবল। ডায়াবেটিস ওখান থেকেই আসতে পারে, নন কমিউনিকেবল ডিজিজ। ক্যান্সার থেকেই আসতে পারে, নন কমিউনিকেবল ডিজিজ। তাহলে যদি দেখা যায় কিছু লাইফস্টাইল, এগুলো ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর নন কমিউনিকেবল ডিজিজ, ইভেন ফ্রি কমিউনিকেবল ডিজিজ। লাইফস্টাইল ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। লাইফস্টাইল ডিজিজ বলতেই নন কমিউনিকেবল ডিজিজ, বাট কমিউনিকেবল ডিজিজ অলসো ইজ রিলেটেড টু উইথ দি, হ্যাঁ, উইথ তোর কি বললাম, লাইফস্টাইল, রাইট না? এরপরে কি বলছে, এটা হয়ে গেল আয়ুষ। এবার ইনস্টিটিউটস আন্ডার মিনিস্ট্রি অফ আয়ুষ, 5-6টা মিনিস্ট্রি আছে ইন্ডিয়া লেভেলে, রিজিনাল চারদিকে করে দিয়েছে। একটা কলকাতায় আছে, একটা ইয়েতে মণিপুরে আছে, ধর একটা দিল্লিতে 2-3টে সেন্ট্রাল। সেই মিনিস্ট্রিগুলো কি, একটা দেখ যে অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ আয়ুর্বেদ, এটা আছে। যদি মোরারজি দেশাই ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ যোগা, এটা আছে। কেউ ধর ইন্টারেস্টেড টু ডু দি বিএসসি যোগা, এরপর একটা চেম্বার আসবেই, একটা ঘর যেখানে আমাদের এখানে খুলতে হবে যোগা। হ্যাঁ, এর মধ্যেই অনেকে ভাবছি আমি পড়তে আসলাম এটা, আর বলছি না যোগা, এটা কি করে হয়? কিন্তু কোনোটাই কোনো খারাপ না। এটা হলো তোকে আসল মেডিসিন তো আছে, তুই সাইডে এটাকে রাখতে হবে। তোদের বলছি এখনো যে জিনিসগুলো, এই তো সবে তো ঢুকেছি, সেগুলো করে এই 5 বছর তোদের কিন্তু সাইডে তোরা একটুখানি কনসেন্ট্রেট করিস। কিছু না, ব্রিথ ইন ব্রিথ আউট স্লোলি উইথ ফুল ইনহেলেশন। আস্তে আস্তে করবি, তাহলে দেখবি যে এই নার্ভগুলোর পর্যন্ত রিলেটেড। সিম্প্যাথেটিক প্যারাসিম্প্যাথেটিক নার্ভের রিলেশন। সিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশন হলে নার্ভাস হয়ে যাবি, ভয় হয়ে যাবে, নানা রকম হয়ে যাবে, ঠিক আছে না? আর যদি প্যারাসিম্প্যাথেটিক হয়, একটু কুল ডাউন হয়ে যাবে, হার্ট রেটও কম হয়ে যাবে। সে এই সব জিনিসগুলো কিন্তু তোকে ব্যালেন্সে রাখতে হবে, তোকে করতে হবে।
এটা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট আয়ুর্বেদা। আচ্ছা শুন তো, কটা মিনিট আছে অলরেডি, আমি লেট। আচ্ছা এইটা ঠিক আছে তো? ঠিক আছে। জয়পুরে একটা আছে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ আয়ুর্বেদা, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ সিদ্ধা NIS আর চেন্নাই, ওই দিককার জিনিস ওই দিকেই রেখেছে সিদ্ধা। আর ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হোমিওপ্যাথি অ্যাট কলকাতা, নর্থ ইস্ট ইনস্টিটিউট অফ আয়ুর্বেদা এবং হোমিওপ্যাথি শিলংয়ে, এটা মণিপুর না, এটা শিলংয়ে। ঠিক আছে, এই তো কতগুলো হলো। এটা আছে কি বেঙ্গালুরু, এটা আছে ইউনানি, ওই দিককার ওই দিকেই রেখেছে। আচ্ছা, তাহলে মোটামুটি আইডিয়া হলো ইন্ডিয়ার কোথায় কোথায় জিনিসগুলো আছে। তোদেরও লাগতে পারে, মানে অ্যালোপ্যাথি ওখানে লাগতে পারে রিসার্চে। কার ভালো লাগছে না আমি একটু রিসার্চ করি, কিন্তু সব রিসার্চ তো বেরিয়েই আছে সব জিনিস, আমি একটু নতুনই যাই, টাকা তো ভালোই দেয় ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট। হ্যাঁ, ওয়েস্ট বেঙ্গলে ডবল দেবে তো হয়নি, তো সেই জন্য তুই হয়তো দেখতে হতে পারে। দেখ এইসব জিনিসের vision and objectives of AYUSH to provide cost-effective medical care across the country and better access to service to the people. তাহলে আমাদের চারিদিকে ও ড্রাগস এন্ড এইগুলো হলো চারিদিকে ছড়িয়ে আছে। হ্যাঁ, সুতরাং আমাদের এটা নিয়ে গিয়ে সব মেডিসিনে শপ করো, সেই শপ থেকে এটাকে হলো ইয়ে করো, ডিস্ট্রিবিউট করো, এগুলো না। ঘরে ঘরে আছে, একটু মধু তুলসী পাতা সব জায়গায় আছে, ঠিক আছে না? সো এটা ইউজ করা খুব সুবিধা এটা, আর কস্ট এফেক্টিভ। সেই একটা ভাইরাল তোর হয়েছে, ভাইরালের কাশি, আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক কাশি, নিচের দিকে যায়নি লাংসে, অসুবিধা হচ্ছে না। কি অসুবিধা হচ্ছে? অনলি কাফ। সেই কাফকে তোর সুদিং একটা হলো ইয়ে দিতে হবে। কি করে সেটা পাবি? তুলসী পাতা একটুখানি দিয়ে দিলি, ওটা দিলি, একটু গরম চা আদা দিয়ে দিলি, হ্যাঁ আদা চেবালি, এরম করে করে কিছুটা কম করতে করতে তুই 6 দিন বেরিয়ে গেলি, তো তুই পেয়ে গেলি, রিলিফ পেয়ে গেলি। আর না হলে তোকে একটু হয়রানি হতে হতো, একটু বেশি কষ্ট হতে পারতো, তার থেকে হয়তো 20-30% তোকে সাপোর্ট দিয়ে দিল, কমিয়ে দিল, পুরো না কমালেও। আবার এদিকে যদি অ্যান্টিহিস্টামিনিক দিয়ে দিস, তুই কাপটাকে কমাতে যাচ্ছিস অ্যান্টিহিস্টামিক, সেটাও আবার ঝামেলা করতে পারে তো, আবার পয়সা, মানে পয়সা লাগালো ওইদিকে গেল। এই জায়গাগুলো তোমাদের বুঝতে হবে, এই জায়গাগুলো কিন্তু খুব ভালো করে, তুমি নলেজ তোমার হোক বেশি, কিন্তু এই জায়গাটা বুঝলে তবে তুমি রিচ করবে পার্সন, মানে ইয়ের কাছে, পেশেন্টের কাছে। তা না হলে রিচ করতে পারবে না। তোমার অনেক অনেক নলেজ করতে হবে বিভিন্ন নিয়ে। হ্যাঁ, আপডেটেড নলেজ থাকবে, ঠিক আছে। হ্যাঁ, নলেজ দিয়ে আর্গু করার না, নলেজ দিয়ে তোমার হলো ট্রিটমেন্ট করা, ঠিক আছে। লেপ্রোসি তাহলে কি করে হলো? লেপ্রোসিতে তাহলে যদি ইমিউনিটি বাড়াতে পারি, তাহলে ইমিউনিটি বাড়ালে ওটা কিন্তু থামিয়ে দিতে পারবি। লেপ্রোমেটাস থেকে টিউবারকুলার টাইপ চলে আসবে, ব্লক করে দিবি, পরে পড়বি, সব সাবজেক্টেই পড়বি এগুলো, ঠিক আছে না? মাইক্রোবায়োলজি থেকে আমরা সব, তো সেইটা করতে পারে। এইটা আর বেশি করে বলার কিছু নেই, সিদ্ধ আয়ুর্বেদের একটা জিনিসটা, একটা দেখছিস পাচ্ছিস মেডিটেশনের উপর জোর দিচ্ছে, সুপার ন্যাচারাল পাওয়ার, আর এবং হলো ইমর্টালিটি। ইমর্টালিটি যেটা আমরা বলছি না, যেটা, এটা হাসিস না, এটা কিন্তু এটা টিবেটিয়ান মেডিসিনে আছেই না, একদম বোন আর স্কিন হয়ে গেছে, স্টিল লিভিং, 100 বছর হয়ে গেছে, 120 বছর হয়েছে, তার বেশি আমি জানি না, 120 আমি জানি। এইটা আয়ুর্বেদ ইজ হার্ব এক্সারসাইজ এন্ড প্রিভেন্ট ইলনেস। বল এখানে কিছু পাচ্ছিস? কিছু বল, বুঝতে পারছিস তো তাহলে, নাকি বুঝতে পারছিস না? সেই জন্য কিছু কোয়ারি নেই, পড়িস তোরা খুব ভালো করে, 1 নম্বর আমি চাই যেটা। আর প্রত্যেকদিন আয়, প্রত্যেকদিন এলে অন্তত কিছু কানে গেলেও বুঝবি কোটার ইম্পর্টেন্স আছে কোনটার। এখানে সারা ইয়েতে কিছু ইম্পর্টেন্স নেই, তোকে সেই মডার্ন মেডিসিন পড়তে হবে, সেই অর্থটা
যদি এটা না থাকে তুই বেশি পড়ে নিবি, তুই একটা বই নিবি না কোনো আমি তাই করবো, তাহলে মিসিং টাইম not particular time, এই সময়ের মধ্যে লিমিটেড টাইম, এটা ওই একই জিনিস টেকনিক্যাল থাকে আগের সাথে এই লাস্টের বেঞ্চ শুনতে পাওনি এতক্ষণ? শুনতে পাওনি? বললেন না যে শুনতে পাচ্ছ না? এই যে এই জিনিসগুলো আমার খুব খারাপ লাগে। নাকি শোনার ইচ্ছে নেই, তাহলে চোখে তাকিয়ে আছিস কেন? হয় শুনবি নাই চোখ বুঝবি, তাই না? অবশ্য চোখ বুঝিয়েও তোর ইয়ে করতে পারে, কানে শুনতে পারে। তো বিলিভ ইন কনসেপ্ট দ্যাট বডি ক্যান কিওর ইটসেলফ, এই জিনিসটা করেছে। তার মানেটা কি? ওরা বলছে এটা জার্মানের কে বলতো? স্যামুয়েল হ্যানিম্যান। সেই হ্যানিম্যান যেটা করেছে স্যামুয়েল, বেশি দিন তো না, 200 বছর বোধ হয় আগে, 200-250, 1810। তাহলে এইবার দেখ ওই ভদ্রলোক কি দেখেছে? ও কাশি হচ্ছে, ও দেখছে হলে জ্বর হচ্ছে, গা গরম হচ্ছে, ও এমন অ্যাকোনাইট দিল হয়তো। অ্যাকোনাইটটা কি করবে? ওটাও গায়ের জ্বর বৃদ্ধি করে। হ্যাঁ, ও বলছে সিমিলার টাইপের ইয়ে, হ্যাঁ, সিমিলিয়াবাস, হ্যাঁ, এই মানেটা হলো একই জিনিস একই রকম, অ্যান্ড ওটা হলো কাজ করবে। বুঝতে পেরেছিস তো? সেই জিনিসটা তোমার হলো ও দেবে, সেই জিনিস যেটা কাশি হচ্ছে, কাশির জিনিস একটা দিল ওই ওষুধ। এইভাবে ওরা চেষ্টা করছে যে এক জিনিস একই রকম ভাবে কাজ করে ওটাকে আউট করবে। কিন্তু আমাদের কিন্তু উল্টোটা, আমাদের কিন্তু এগেনস্টে একদম ফাইট করছে। জ্বর হয়েছে তো জ্বর কমানোর জন্য প্যারাসিটামল দিচ্ছি, সেটা জ্বর বাড়ানোর জন্য। ওই জন্য অনেক সময় বলে যে একটু বেড়ে যাবে, কিন্তু জিনিসগুলো চিন্তা করেন না, অনেক আমরা হাসাহাসি করি, ঠিক আছে, কিন্তু না, এখন থেকে তোরা অন্তত এই জিনিসটা চুপ করে নিলি। চুপ করে নিলি ইন দি সেন্স, মানে শুনছিস, এবার চিন্তা করতে পারিস তোর ওপর, হ্যাঁ, কিন্তু এ নিয়ে ইয়ে করার কিছু নেই। আচ্ছা, এই যে বায়োল সিনড্রোম যেটা, তারপর আর্থাইটিস, অ্যালার্জি ফ্যালার্জি, এইসব জিনিসগুলো ক্রনিক ডিজিজ অনেক ক্ষেত্রেই কিন্তু হোমিওপ্যাথি প্র্যাকটিসে আসে। আমি বলছি একটা জিনিস যেটা কিন্তু একদম কানে ইয়ে হতো, ওই যে পাস হতো, তার মানে ওটাইটিস মিডিয়া ছিল, ক্রনিক ওটাইটিস মিডিয়া ছিল। আমার বোধহয় ছোট বয়সে দুধ খেতে গিয়ে কানের মধ্যে দিয়ে দিয়েছে, কাউকে খাচ্ছে তার তো ঠিক নেই, খেতে যাচ্ছি না, নড়িয়েছি কারণে। আচ্ছা, যাই হোক, ইনফেকশন, সেই ইনফেকশন পারসিস্ট করেছিল আমাদের হলো যখন মেডিকেলে পড়ি, ঠিক আছে না, ঢুকছি, এতদিন ধরে ছিল, সেটা সাফার করেছি কানে, সেই জন্য কম একটু শুনি, কেন কানের পর্দাটা ইয়ে, তার পর্দা, তার এগেনস্টে যে পর্দা হয়েছে, কেটে গেলে তো একটা জিনিস হয়, সেরকম পর্দা এগেনস্টে হয়েছে, সেটা অত এফেক্টিভ না, আর এজিংয়ের সাথে সাথে তার সিস্টেম, গোটা সিস্টেমটা চেঞ্জ হয়। যাই হোক, ওই যে জিনিসটা, এটা কিন্তু ওই ওষুধটার নামটা আমি জানি না, আমি বলতে পারছি না, কিন্তু আমি এরকম অনেকজন দিয়ে দিয়েছি। 1 নম্বর হলো বলেছি যে হ্যাঁ, জল লাগিয়ে নাও, 6 মাস তোমার যখন স্নান করছো, সারে করছো, তখন নদীতে যেও না, পুকুরে যেও না, শাওয়ার নিলে কানের মধ্যে প্লাগ, কটন প্লাগ দিয়ে সেটা ফেলে দেবে, নানা রকম, গলাটা ঠিক পরিষ্কার করো, যাতে গলায় শ্বাস ফাঁস নিয়ে, গলায় ইনফেকশন হলে ওই সেশন টিউব দিয়ে কানে যাবে, নানা রকম, এ আবার সব বলে যাচ্ছি। বলে কজন কিভাবে করবে, সব কন্টিনিউ মানে না, স্টিম নাও, এ নাও, এই নাও, গলা ঠিক রাখো, কান ঠিক রাখবে, কানও ঠিক রাখো, ঠিক আছে, এইসব জিনিসগুলো করেছি, কিন্তু অনেক লাভ হয়নি, কেন অনেকেই এটাকে ইয়ে করেন, কন্টিনিউ করতে পারেন না। কিন্তু ওই ওষুধটা কিন্তু একটা দিয়েছিলাম, এবং সে আবার যখন পরে আবার বলছে, স্যার আপনি যে ওষুধটা দিয়েছেন খুব কাজে দিয়েছে, আরেকজনের হয়েছে, তাকে দেবো। এবার আমি তো ভুলে গেছি, হ্যাঁ ভুলছি, খুব বলছি তো ভুলে গেছি, এবার হলে কি করি, আমি পরে মনে করি একদিন ডেফিনেটলি এটা জানিয়ে দেবো, তোর দেখতে পারি টেস্ট করে। এটা হাসির ব্যাপারটা অন্যরকম ভাবে হাসির ব্যাপার হয়, কিন্তু আমি যেহেতু ইয়েতে
মডার্ন মেডিসিনের, কিন্তু এটাকে টেস্ট করতে তো অসুবিধা নেই জিনিসটা। ঠিক আছে, এবার হ্যাঁ লাস্ট এটা, ঠিক আছে, এই লাস্টটা দেখে তোরা বল কোনটা জানিস না, তোরা কোন জিনিসটা জানিস না সেটা বল। তুই অ্যারোমা থেরাপি জানিস, কোনো জায়গায় যাচ্ছিস, একটা দুই গায়ে গন্ধ আছে, তোরা যেটা ছেলেরা করবি, শিক শিক করে নিয়ে একটা চলে গেলি, পরিষ্কার ড্রেস পরবি না, কিন্তু ওটা করে তাও একটু ফিলিং বেটার, তার মানে ফিল করতে পারছিস একটু বেটার। অ্যারোমা থেরাপি এটা সেরকম শ্বাসের রোগ হোক, এমনি রোগ হোক, সবই কিন্তু এটা কাজ দেবে। তারপরে দেখ রেইকি, রেইকি একটা বিদ্যা জানিস কেউ? রেইকি, রেইকি হাত দিয়ে করে, হাত প্লেস করবি, হাতটা সেই জায়গাটা ব্যথা হয়তো কমে গেল, তার আগে হয়তো ঘষিয়ে একটা হলো, ওরা চিন্তা করে ম্যাগনেটিক একটা স্ট্যাটিক্যাল ইলেকট্রিসিটি আনবে, সেটা করবে। চোখের সামনে যখন হাতটা আনছি যেমন করে, তখন দেখবি একটা গরম মতন কিছু আসছে, আমি জানি না কিছু আছে, কিছু হয়তো হয়, না হলে এটা চলে এসেছে কিভাবে, চলে এসেছে তো একদিনই আসেনি, বেশ কিছুটা হতে হতে, যেমন এই মেডিসিনের কথা বললাম কানে, তো এটা হতে হতে এটা হয়েছে। তারপরে হলো চিরো প্র্যাকটিস। চিরো প্র্যাকটিসটা কি জিনিস, সেটাও এরকম একদম প্রচণ্ডভাবে একদম এরন করে দিচ্ছে, সেলুনে এরন এরন করে নিয়ে মাথাটা ক্যাঁক করে দিচ্ছে, ক্যাঁক করে দিচ্ছে। আমি বলি ক্যাঁকে কি করো না বাবা, আমার খুব ভয় লাগে। একবার এরন করে ধরেছে যখন, অরণ করো না, একবারে মাথা এরন করে দিলে ক্যাট করে শব্দ হলো, ওই হাত টেনে দিল তাও বেটার, হাত টানলো তো ঠিক আছে। এই যে টানাটানি ব্যাপারটা, এই জিনিসটা হলো এটা, ঠিক আছে। তো তারপরে হলো মেসেজ, তো তোরা সবাই জানিস, টাইচি, চায়না একটা এটা জিনিস, টাইচি, টাইচি ইজ এ ডান্সিং মুডে তুই হলো মেডিটেশন করছিস, বুঝতে পেরেছিস? আমাদের মেডিটেশন এক জায়গায় ফিক্সড হয়ে করছিস, ঠিক আছে না, যোগা। আর এই ক্ষেত্রে ও পাট আয়রন করলি, পাটা উঠিয়ে রাখলি, নানা রকম করলি, ঠিক আছে না, এই জিনিসটা ওই কিন্তু ওটা রিজিড হচ্ছে না, ওটা রিজিড না হয়ে ডান্সিং মুডে করছে। যে কোনো জিনিস, তোরা যখনই জিনিস হলো স্পোর্টসে যাবি, যা যাবি খেলবি যখন জিনিসগুলো, তখন কিন্তু রিজিড চললেই মিস করবি। ওটা বলটা আসছে যখন টেনিসে, তুই নিজের মধ্যে নিয়ে মারতে হবে। আর যদি আগেই যদি রিজিড হয়ে যায়, স্পিনে করলো না, বেরিয়ে ছিটকে গেল, নানা রকম হলো, প্লেসমেন্ট করা, এই সমস্ত জিনিস যে জিনিসই কর, তুই যখন শ্বাস নিচ্ছিস একদম মানে অ্যাংসাস হয়ে না, রিলিজ একদম ইয়ে কর, রিল্যাক্সে শ্বাস নিবি। এই কথাটা লাস্টে বললাম সেই কারণে, যাতে প্রত্যেক দিন তোরা করিস। কোনো জায়গায় একটা জায়গায় চলে এসে, কনজেস্টেড জায়গা না, ফাঁকা জায়গায় এসে সুন্দর করে শ্বাস নিবি। তবে পোলেন ফোলেন থাকলে তো ঝামেলা হতে পারে। মিউজিক্যাল থেরাপি, সারাক্ষণ মিউজিক বাজে আমার, তার কারণে মিউজিক্যাল থেরাপি আমার বেটার লাগে। তো অনেকের নিশ্চয়ই বেটার লাগে, না জন্য এখানে এসেছে অল্টারনেটিভ মেডিসিন। তারপরে রিফ্লেক্সোলজি আছে, রিফ্লেক্সোলজি জানিস তো? ওই রকমই জিনিস, হ্যাঁ, রিফ্লেক্সের ওইটাই জিনিস। একটা হলো ধর পায়ের বুড়ো আঙুলকে জোর দিচ্ছিস, একবার প্রেশার দিচ্ছিস না, রিল্যাক্স, একবার কন্ট্রাক্ট করার চেষ্টা করছি, হাতে এরণ কর, সেটাও হবে। তো তারপরে রিল্যাক্সেশন, ডিফারেন্ট টেকনিক আছে রিল্যাক্সেশন, জাস্ট বাত করলি, গরম জলে বাত করে নিলি, তাতেও রিল্যাক্স হয়ে যাবে, ঠিক আছে। সোজা করে সবাসনে শুয়ে পর, তাও হবে। তারপরে দেখ চিলেশন থেরাপি, ধর চিলেশন তোরা পড়েছিস 11-12-এ, চিলেটিং মেটেরিয়ালস কি, ধর লেডের, হ্যাঁ লেড ধর, আয়রন ধর, তারপরে ধর ইয়েতে মার্কারি, সেটাকে বডির মধ্যে বেশি আছে বা পেটের মধ্যে চলে গেছে, চিলেটিং এজেন্ট দিলি, তাহলে অ্যাবজর্ব হলো না, বেরিয়ে গেল। আর বডির মধ্যে হয়ে আছে ধর আয়রন, যাদের হলো ওই থাকে, আয়রন দিতে হয়, ব্লাড বেশি ব্লাড দিলে থাকে, এক্সেস ব্লাড, ওগুলি অর্গানে ডিপোজ করলে খারাপ করবে, অর্গান ফাইব্রোস হয়। তাহলে এটা হয়ে গেল। ও হলো হিপনোথেরাপি, যেটা বললাম, সেটা এমন করবে হিপনোথেরাপি তোর সামনে, তবে জানবি হিপনোথেরাপিতে একদম তুই আউট হয়ে যাবি না, তোর কনসেন্ট্রেশনটা এমন জায়গায় নিয়ে আসবে, তোর অবচেতন মনে যে জায়গায় তোর ধরে আছে জিনিসটা, ঝামেলাটা, ওইটাকে ক্লিয়ার করার জন্য ওরা চিন্তা করে, হিপনোটিস্ট থাকে। গাইডেড ইমেজারি অ্যান্ড ইন্টিগ্রেটিভ মেডিসিন, লাস্টে বলবো ইন্টিগ্রেটিভ মেডিসিন, আর ওইটা কি হলো তোর গাইডেড ইমেজারি। গাইডেড ইমেজারিটা কি, কয়েকজন আছে না, এসি ঢুকে বলে কি গরম করছি, এটা খোলা নেই, এসিটা খোলা নেই, এটা না,
আরে ভাই চিন্তা করো, তুমি এসি খোলা আছে, তোমার গায়ে ঠান্ডা পরশ যাচ্ছে, এটা 25 ডিগ্রি 24 ডিগ্রি, চিন্তা করো এই বাবা ঠান্ডা। এই যে চিন্তা ইমেজ, এই চিন্তা আমি পাচ্ছি এটা, অথবা তুই লিখছিস একটা কবিতা বা একটা কিছু, সেখানে এমন করলি যে অন্ধকারে চলে যাচ্ছি, কোথায় একটা শব্দ আসছে আসছে, ঠিক আছে, কানেও শব্দ শুনতে পেলে, ওই চোখেও অন্ধকার দেখতে পেলি, ব্যাপারটা এটা। এই যে জিনিসগুলো লেখায়, রাইটারদের লেখায় থাকে, সব imagery and ultimately integrating medicine, integration, all integration of this as you like. You have the opportunity, you know all this, ঠিক আছে না, তোমার সেটা যখন আছে তুমি এটাকে ইউজ করতে পারো উইদাউট হার্মিং। সো আমাদের এটা মডার্ন মেডিসিনের চান্স অফ সাইড এফেক্ট ইজ দেয়ার মোর, বাট ইন দিস কেস ইট ইজ এ রেয়ার, লেস, রাদার লেস ইন কম্পেয়ার টু দি মডার্ন মেডিসিন। এবার সেটা তোমার যখন যে ক্লাসটা হবে তখন তোমরা ওটাকে ইনক্লুড করে দিতে পারবে। ইউ গেট মাই পয়েন্ট? মানে জীবনের সব ব্যাক ক্যালকুলেশনে আসছে, সবকিছু ব্যাক ক্যালকুলেশনে এসে তোমাকে আলটিমেট হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু সাবমিট ইট ইন দি কারেক্ট টাইম অ্যান্ড গেট ইট সিগনেচার্ড। লাস্ট মোমেন্টে ফেলে দেখবে, তুমি দেখবে কথাটা কেউই শুনছে না, তাও আগের ব্যাচ কিছুটা শুনেছে, তাতেও দেখা যাচ্ছে এখনো হয়তো কিছু লেখা আছে, কিছু লেবেল করা নেই। ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড মি? বাংলা বুঝতে পারছো তো? ঠিক আছে। এবার মেইন থিং ইজ দ্যাট ইউ I want you to you have to draw nicely, beautifully illustrated. Don't spend so much of time একটু ক্যালিগ্রাফিক রাইটিং করে একটু করে ডোন্ট। ওকে, এটা তোমরা করবে কেন বলছি, ক্যালকুলেশন অফ এপিথেলিয়াল টিস্যু, তারপরে টাইপস অফ এপিথেলিয়াম, কমার্শিয়াল এপিথেলিয়াম, কলামনার এপিথেলিয়াম, these epithelium tissues, ever you need 5 sheets. Now through 5 sheets, you every day, first class, I cannot show you 10 slides. I'll be showing you 2 slides or 3 slides of the respective teacher who will come to the class, will show you the respective issue. So I want you to finish this work as the things go on. Get it? That is done. 5 marks. But it should be neatly drawn, well leveled, and illustrated. But don't try to be a column of an artist. One thing is that I'm telling you why I'm saying this. Say there are 4 questions. I'm not talking on perspective of histology. Now, 2 questions, they have answered the question, they have drawn, but they have used beautiful color pencils and all, and ultimately could not finish the paper. 1.5 question they have left. And main thing is that you stick to one book, Chaurasia, Bisram Singh, whatever you have brought, A.K. Datta, whatever you have bought. Now, why I'm telling you, the contents are more or less the same. I won't teach anything very new. I can add on some special photograph or picture or something like that. But one thing I can even tell you, that you take this from this book. You get it in your net, you download and see it. Now, why I'm telling you, now what happened in these book, I'm talking about 2 to 3 students. They have scored very well. But if he leaves one question, then around 15 to 20 marks. তারপরে সে পিছিয়ে গেল। But ultimately, exams যখন হলো, they have done nice. They have got 70%, 80% marks. An average on all this thing.
Now, you have to be very much time bound, and try to be, এটাকে what I would say, কোনো কাজ বাজে নয়, সব কাজই কাজ, every work is a work. So এটা হিস্টোলজি কি আছে 5 নম্বর না. This is our discretion. I can give you 4 marks, 5 marks, but you have to get it countersigned by the head of the department. এবার লাস্ট মোমেন্টে দেখা গেল আমি এলাম না, আমি ছেড়ে দিলাম, বা আমি অসুস্থ, তখন আমার সিগনেচারে তুমি পেলে না, আরেকজনকে খুঁজবে, তুমি এই you go pillar to post, you run pillar to post, but you are ultimately wasting time. মানে I am telling you 8 months. Your exams will be after Durga Puja, say, like your seniors. And Durga Puja ঢাক বাজছে মানে প্যান্ডেল হচ্ছে মানে তো your first batch senior, he said, স্যার আমি বাড়ি যাব। আমি কিসের রে? বললো শপিং করতে। আমি বললাম শপিং আর দুর্গা পূজা 5 দিন অনলাইনে করে রে? বলছে না আমরা নিজেরা যাবো। ঠিক আছে, তার গার্লফ্রেন্ডকে নিয়ে হয়তো শপিং মলে যাবে, সেটা তো থাকতেই পারে, আমি ডিসকারেজ করছি না, আই এম নট ডিসকারেজিং ইউ, বাট you have to be very time bound. Ultimately, you are your own savior. No one will save you. Your best friend won't save you, and your boyfriend won't save you, or your girlfriend won't save you. You might be reading together, you might be working together, but that does not define that your results will be made by some other person. I married in third year MBBS আমি বিয়ে করেছি, ঠিক আছে? এবার কথাটা ভাবো, তাতেও আমার বাবা বলল যে তোর তো দেরি হয়ে গেল বিয়েটা করতে। এবার কথা হচ্ছে, এটা কেন বলছি দেখো, এইগুলো ইউ ক্যানট ডিফাইন। হ্যাঁ, তোমার প্রেম কখন আসবে, কখন ঝগড়া হবে, কখন ইয়ে আসবে, এই নিয়েই লাইফ। হ্যাঁ, বাট ডোন্ট বি টোটালি, তোমার যখন তুমি পড়াশোনা করবে, আর এখন তো ঝগড়া করার অপশন আছে না, ফোন। হ্যাঁ, তো হেডফোনের কর্ডটা লেগে আছে গলায়, তখন একটু টানলাম, বলে তুই করিস না ওরকম। হ্যাঁ, ডোন্ট, আমি বলছি তোমরা সব কিছু করবে, এনজয় করবে, প্রেম করবে, রাগারাগি করবে, ঝগড়া করবে, বাট ইউ হ্যাভ টু বি ওয়ার্কিং অ্যান্ড রিডিং, এটা বলি। আর এখন যেটা হবে ছিল, ঠিক আছে, তাও মানে 2 বছরেও আমরা গ্রেজ পড়েছি, তখন এই সমর মিত্র তখন জাস্ট ওই সাইক্লোস্টাইল, মানে যেটাকে আজকে জেরক্স বলছে, সেটা একটা মেশিন ছিল, টাইপ করে সেটা তখন পার্ট 1টা বিক্রি হচ্ছিল বাজারে, আমরা যখন ফাইনাল পরীক্ষা দিই। আর এখন যে বইগুলো আছে, যেমন আমি বলছি এইমস এর যে কোনো মানে একজন জুনিয়র টিচার যখন ঢুকবে, তাকে 3টে বই লিখতে হবে, ঠিক আছে? আর এবার সবাই এখন বই লিখছে, কপি পেস্ট হচ্ছে, কিছুটা অ্যাড হচ্ছে, সেটা স্টুডেন্টদের যে সিলেবাসের কন্টেন্ট তৈরি হয়েছে সেটা মেইন, কিন্তু সাবজেক্টের যেটা কোর সেটা কিন্তু একই আছে, প্রশ্ন একই আছে। তুমি ধরো, তোমাকে বললাম আজকে the examiner asks you that what is this, you hold it, so say my great grandfather, my grandfather, my dad and myself holding femur or humerus, this is the anatomical position, that description, even you will be saying it. And if any of your child becomes a doctor,
then you will tell him that you have to read anatomy like this. So that doesn't change. So, but time is 8 hours, 8 months. আমি ওই দুর্গা পুজো, রাগারাগি, তারপর আজকাল ফেস্ট, বম্বে ইয়ে আসবে, তার 10 দিন থেকে ওই ফেস্টের প্রিপারেশন, এগুলো খুব প্র্যাকটিক্যাল থিংস আর দেয়, বাট ইট হ্যাজ টু, ইউ হ্যাভ টু ক্যারি ইট। এর মধ্যেই গোল্ড মেডেল পাচ্ছে ছেলেরা। তোমাদের সিনিয়র দাদা অ্যানাটমিতে সায়েন্স গোল্ড মেডেলের জন্য একটা পরীক্ষা হচ্ছে, ফিজিওলজির জন্য পরীক্ষা হচ্ছে, এইরকম যে তারা পাচ্ছে। কিন্তু কি হচ্ছে, তাহলে কন্টিনিউয়াস একটা রিডিং এর মধ্যে আছে, কন্টিনিউয়াস পড়াশোনার মধ্যে আছে। বেশ, এটাই হলো ব্যাপার। এবার একটা কথা বলি, আমি তোমাদের দুটো জিনিস আজকে দেখাচ্ছি। আপার এক্সট্রিমিটি, লোয়ার এক্সট্রিমিটি and Oglan's DVD, the trunk. It is a plasticinized dead body, dissected, and the osteology part in descriptive form and identification, what is the joint, what type of movement, everything is there. You take it in your pen drive, you have a laptop, you see it, you have a tab, you see it. তোমার যখন ভালো লাগছে না তখন তুমি এটাকে দেখো, দেখলেও প্রচুর কাজ, ঠিক আছে। আর একটা কি, ধরো এখন 150 জন আছে, আমরা পড়ছি 50 জন ছিল। ইউ ক্যান ইমাজিন 150 জনের মধ্যে তোমার মানে কত কাছে যেতে পারবে, কে লড়াই করবে। তো কিন্তু প্রচুর টাইম পাবে তোমরা। এই যে এখন ধরো একটা প্র্যাকটিক্যাল হচ্ছে, তো প্র্যাকটিক্যালটা তোমাদের আমি দেখিয়ে দিলাম, দিয়ে তোমাদের ছেড়ে দিলাম মানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভিউইং অ্যান্ড ড্রয়িং অ্যান্ড খাতা কমপ্লিট করো, তাহলে তোমার একটা কাজ নেমে যাবে। ছেলেটাকে নামাও, তোমার ছেলেটাকে নামাও। When Baishakhi, my first daughter, after 7 years of marriage, she was born. So I was in Delhi that time. So Delhi te or born hoyeche, kintu she was delivered in Shaitia by my father's hand. So I used to carry her that time. This type of baby carrying bags were not there. There was aluminium thing. I used to carry aluminium frame with the going in the public transport. Anyway, I'm telling you, why I'm telling you, you relax. Every time you are carrying this, that means you are not in a relaxation state. A relaxation you have to learn. তোমার ভালো লাগছে না, মেঘ দেখো। ছোটবেলায় সুযোগ হয়নি, এখন মেঘ দেখো, তারা দেখো, এটা দেখবে তোমার বাড়বে, ভিশন বাড়বে, ইমাজিনেশন বাড়বে। তাহলে এবার আমরা 10 জন করে আমি হিস্টোলজি ল্যাবে ডাকছি, 10 জন করে যাও। এখন তো বই আনোনি, নেক্সট ডে ইউ ক্যারি ইয়োর হিস্টোলজি টেক্সট, হিস্টোলজি যে বইটা আছে সেটা নিয়ে নেবে, আর খাতা নিয়ে আসবে, আর একটা রাফ নোটবুক। আই উইল শো ইউ when you are viewing slide, you view। ও দেখা হয়ে গেছে, কিছু বলতে হবে? ও হচ্ছে তো আমি এগুলো টিপস বলবো না, এগুলো আমার পার্সোনাল অবজারভেশন, আমি শেয়ার করছি। হ্যাঁ, তো আমার বলার আছে যে when you come 1.5 hours হিস্টোলজি, তোমার 4টে স্লাইড দেখাবো বা 2টো স্লাইড দেখাবো, 2টো ড্রয়িং অ্যাটলিস্ট স্কেচটা করে নিলে, লেভেলটা করে নিলে, একটা কাজ শেষ হলো। তুমি এখন না যাবে গোলে ঘরে, না যাবে বেডরুমে, না যাবে লাঞ্চ তৈরি হয়নি, তোমার সেই সময় তো দ্যাট মিনস ইউ আর ওয়েস্টিং ইয়োর, ইউ হ্যাভ টু লার্ন টাইম ম্যানেজমেন্ট। আমি একা একটা হাসপাতাল চালাই, আউটডোর ইমার্জেন্সিস,
তার সঙ্গে operations. I am the only person, no other doctor is there. I have a small team, Laden's team, of 2 sisters, 2 sweepers, and 2 assistants and 2 lab technicians. This is my team. With their efforts, their cooperation, I was the adjunct faculty of IIT Kharagpur School of Medical Science and Technology, SMSTS, for honey research. I used to travel for 3 days or 4 days, deliver lectures, interact, and my center at Shaintia was the center of resource center for IIT Medical School for it is possible. আমার ওখানে গেলে তুমি কিছুই মানে এসি 10 বছর লেগেছে, 10 বছর তাও বলবো না। একটা চেম্বারে যে এসি আছে, আর কোথাও এসি নেই। আমার ইনফ্রাস্ট্রাকচার, মিনিমাম ইনফ্রাস্ট্রাকচার, and I wrote a paper in 1986 যে 5-star hospitals or hospital like ours in 1996, 5-star hospitals or hospital like ours, a corporate hospital, Apollo or Fortis, anything. এইখানে কথাটা তোমরা উড়িয়ে দাও মাথা থেকে, উড়িয়ে দাও। তুমি তোমাদের ফিউচারের জন্য বলছি, you go for the worst and you will get the best. আমি যে পিরিয়ডে সার্জারি করেছি সেই পিরিয়ডে অ্যানেস্থেশিয়া was not so much developed, স্পাইনাল অ্যানেস্থেশিয়া, হ্যাজার্ড কম, তারপরে পালস অক্সিমিটার, আর তখন ওপেন ইথারের কাজ হতো, ড্রপিং মেথড। সো ইউ হ্যাভ টু সি অ্যান্ড লার্ন একটু করে অফ টাইমে হিস্ট্রি অফ মেডিসিন, হিস্ট্রিটা জানো। কারণ এই যে মাইক্রোস্কোপ, আই এম ডিসস্যাটিসফাইড উইথ এ মাইক্রোস্কোপ। সংখ্যা চাইছে আমাদের। এখন হচ্ছে কি, মাস স্কেলে প্রডিউস করো, ডাক্তার তৈরি করো। তার মানে কি ডাক্তার তৈরি হচ্ছে না? হবে, তোমরাও হবে, তোমরাও ভালো ডাক্তার হবে, কিন্তু তোমাদের স্কোপ আছে। আমি টুলস গুলোর ব্যবহার করতে বলছি। তোমার যত নোবেল লরেট, লুইস পাস্চার বলো, যে কোনো নোবেল লরেট, মোস্ট শ্যাবি কন্ডিশনের ল্যাবে তারা কাজ করেছে, তারা নোবেল লরেট। সে ম্যাডাম কুরি, নিউমারাস। And your thinking process, you to develop your brain is such a thing. You can this thing, and don't bunk classes. একটু কথা শুনলেও সেটা কাজের হতে পারে, না অকাজের হতে পারে। আর একটা কথা যেটা বলছি, ও কে আছে, ও ঠিক আছে, ও ছেড়ে। আর don't go beyond 1 PM, 1 AM, রাত্রে সেই জেগে সকালবেলায় 4টে অবধি বললো, মা ফোন করছে, পড়ছি গো, সেটা পড়া হচ্ছে না। তোমরা টার্গেট করো 12টায় শোবো আর 5টায় উঠবো, তাহলে তোমার ক্লাস যাবে না। আমি আমার নিজের লাইফ দিয়ে বলছি, আমাকে আমার একজন আছে, মানে ম্যানেজার, অ্যাসিস্ট্যান্ট, সব কিছুই, সে রান্না, কুক, সে আমাকে জিজ্ঞেস করছে, দাদা আপনি কি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ভাবেন? কারণ বলছি, আমি ওই শ্যাবি কন্ডিশন, যেখানে আমার একটা কম্পিউটার অ্যাসিস্ট্যান্ট নেই, ভালো কম্পিউটার যারা, এটা কলকাতার কম্পিউটার যারা কাজ করে, যারা এই কলেজ স্ট্রিট, হ্যাঁ, এইসব জায়গায় যে ছেলেগুলো কাজ করে, ফ্যান্টাস্টিক কাজ করে, একটা কাজ বলে দিলেই সঙ্গে সঙ্গে বানিয়ে দেবে। তো সেখানে আমি গোল্ড মেডেলের অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি অ্যাপেন্ডিসেক্টমি। আমি নিউ ইনসেশন লাইন অ্যাড করেছি, মানে যে অপারেশনগুলো হয় সেগুলো পেটে দাগ দেখা যায়,
আর আমি গোল্ড মেডেল পেয়েছিলাম, মানে আমি ইনসিশন লাইনটা আমার ইলিয়াক ক্রেস্ট, এই যে হিপ বোন, সেখান থেকে মাসেলকে টেনে নিয়ে আমি ঢুকি, অপারেশন করে বেরিয়ে আসে, স্কিনটা এখানে চলে আসে। এবার কি হচ্ছে, এই যে সেলাই করে দিলাম, তাহলে বিকিনি পরলেও তোমার স্কার ইজ নট ভিজিবল, বারমুডা পরলেও স্কার ইজ নট ভিজিবল, শাড়ি পরলেও ন্যাভেলের নিচে শাড়ি পরলেও নট ভিজিবল। It's a 15 minutes paper. In those days, I added a video clip. আর ছবি, আমরা কন্টেন্টের কথা বলছি, এটা আমি পেয়েছি, আমার কথা বলছি না, আমি কন্টেন্টের কথা কোথায় বলছি, তার মধ্যে টাইপড বিশেষ কিছু ছিল না। সেখানে যে পেপারটা প্রেজেন্ট করতে হবে, সেখানে আমি হাতে এঁকে, যে কনভেনশনাল ইনসিশনস, সে হাতে আঁকার পরে আমার ইনসিশন লাইন, Banerjee's cosmetic incision for cecal appendicectomy। এই আজকে প্রথম আলাপ হলো তোমাদের সাথে, এটা আমার শেষ কথা হবে। আমি বলছি তোমাদেরকে, এটাই বলতে চাইছি, কারণ আমার অবজারভেশন হচ্ছে, আমি আমার কেরিয়ার গভর্নমেন্ট কলেজে পড়াইনি, আমি কেরিয়ার স্টার্ট করেছি প্রাইভেট মেডিকেল কলেজে। তো সেখানে আমার বক্তব্য দুটো জিনিস, আমি কাউকে আন্ডার রেট করি না, কাউকে ওভার রেট করি না। ব্রেন কন্টেন্টটা তুমি যত পালিশ করবে তত তাছাড়াও আমার একটা মাইক্রো ফরেস্ট আছে, সেইখানে আমি ফিশারি করি, আমি নিজে দাঁড়িয়ে মাছের ডিম বাচ্চা সব কিনতে বেরোই, ফোনে আবার তার কাছে চলে গেলাম। একটা নার্সারি করেছি গোলাপের ব্রিডিং, যেটা হাওড়া মেদিনীপুরে হয়, সেখানেও আমি যাই এবং আমি বলে দেবো আমার বাগানে কোন জায়গায় কোন গাছটা আছে, সেটা করে এসে হসপিটাল চান টান করে খাওয়া দাওয়া করে পুজো করে কাজে নেমে পড়ি। I walk 6 kilometers, average 5 kilometers in my nursing home. আমার ওখানে কেউ কমপ্লেন করার সুযোগ দিই না। আমার বাবা মা আমার রেজাল্ট দেখেনি কোনোদিন, চাইও নি। আমি ফর্ম ফিল আপ করেছি, আমি সব নিজে করেছি। ভগবানের ইয়ে আছে, আর আমার জেদ, আমার পারসিভিয়ারেন্স, হার্ড ওয়ার্ক অ্যান্ড ইমাজিনেশন and greed বলছি, খিদে for more work. I'm 67, I'm still hungry. So with this content I'm telling you, please, I'm telling you so much, I'm asking you, because of many disturbances or chaos in society, ignore it. আর আমাকে, if anyone asks me that you want to become a doctor in your next life, I would say yes, yes, yes. আমি জন্মান্তর জন্য আমি ডাক্তার হতে পারি। আমাকে মারলো, ভাবলো, এই করলো, কিন্তু আমি বললাম তোমার কাজ যদি সঠিক থাকে না, হাসপাতালে কেউ হবে না। তার মধ্যে তো হচ্ছেই, সেটা তো আমি অস্বীকার করতে পারছি না, কিন্তু তুমি নিজে যখন একটা পেশেন্ট দেখবে, ওই বলছিলাম হিয়ার, ঠিক, আর একটা পেশেন্ট ধরো তুমি ওটি করে এলে, একটা বড় অপারেশন করলে, দিয়ে তোমাকে পেশেন্ট পার্টি এমনি করে দাঁড়িয়ে আছে, এরকম করে, ডাক্তারবাবু কি বুঝছেন, তাকে 5 মিনিট 2 মিনিট একটু কনসাল্ট, তুমি 1 লক্ষ টাকা তোমার ফিজ নিচ্ছ, to spend 5 minutes with that patient party. এগুলো কিন্তু এখন সমাজ থেকে চলে যাচ্ছে, ডাক্তার সমাজে নেই, চলে যাচ্ছে, এগুলো চলে গেছে। আর গম্ভীর হয়ে বসে থাকছে, আরে ভাই হুঁকো হ্যাংলা মুখ, তার কি বলবো, কবিতা টবিতা প্রচুর আছে, আমি অত কবি নই। তো এই কেন বলছি, তোমার অলওয়েজ প্লেস ইউর সেলফ, ইফ ইউর মাদার ওয়াজ ইল, what would be your reaction? তোমার বন্ধুর ডাক্তার, তুমি তার আন্ডারে রেখেছো, সেখানে তোমার একটা রিলিফ। আমার বন্ধু, ও হার্টের বিরাট বস, কিন্তু সবারই তো আর বন্ধু আর রিলেটিভ আর ছেলে নেই।
you put yourself in as a patient party. একটু গায়ে হাত দিয়ে আবার জড়িয়ে ধরলে আমাদের ভিলেজ পিপল যেগুলো আল্লাহ ভালো থাকো বাবা এমনি করে জড়িয়ে ধরলো, আমি দোয়া মানছি, তো ডোন্ট ডু দিস, ডোন্ট ডু দিস। তুমি তাকে জড়িয়ে দাও। ঠিক আছে, এবার চলো এটা 1 মিনিট 5 মিনিট দেখো, তারপর আমি ওখানে স্লাইড দেখাবো, কারণ আমাদের তো একটা অব্দি টাইম আছে। আমি একটু জাস্ট ইউ টেক ইট ফ্রম হিম, লম্বুকে বলবে পেন ড্রাইভে নিয়ে নেবে, তারপরে কাকে গিয়ে দিতে হবে ওই নলেজটা আমার নেই। মানে আমি এই হোয়াটসঅ্যাপ এগুলো শিখেছি এই কোভিডে। And the United States Surgical Corporation. যদিও তোমাদের সুপিরিয়র এক্সট্রিমিটি আগে আসবে। তোমরা এটা ভিউ করা, মাইক্রোস্কোপটা সেট করে আসছে। Look at from above down, static, the muscle that closes the eye, the orbicularis oculi. All this is the orbicularis oculi. It surrounds the opening between the upper and lower lids, the palpebral aperture. Orbicularis oculi has an inner or palpebral part and an outer or orbital part. The palpebral part is extremely thin. The orbital part is more substantial. Orbicularis oculi arises immediately from this underlying structure, the medial palpebral ligament, and from the bone above and below. Its fibers pass above and below the palpebral aperture, joining with each other here. When the palpebral part of the muscle contracts, the eyelids close gently. When the whole muscle contracts, they close tightly. Opening the eye is caused by elastic forces acting on the lower lid, and by a more deeply placed levator muscle acting on the upper lid that we'll see later in this tape. Now, we'll move down to look at the muscles around the mouth and the nose. The opening between the lips, the oral commissure, is surrounded by the orbicularis oris muscle. Here's part of it. The orbicularis is joined and overlaid by several other facial muscles, which we'll remove from the picture for a moment. Here's the orbicularis oris by itself. Its more superficial fibers encircle the oral commissure, some of them arising from bone, here. Its deeper fibers are continuous with those of the buccinator muscle, as we saw in the previous tape. The action of orbicularis oris is to close the oral commissure and compress the lips together. The deep hollow here between the buccinator and masseter muscles is filled with this buccal fat pad, which is continuous with the fat that covers the front of the cheek. Now we'll return to the picture, all except one of the muscles that pull on the orbicularis oris. Pulling on it from above and behind is the zygomaticus major, which arises from here on the zygomatic bone. Pulling on from behind is the risorius muscle. We use both these muscles when we smile. Pulling on the orbicularis from above are zygomaticus minor, absent in this instance, levator anguli oris, and levator linguini superioris. These arise from here on the maxilla.
Together, they raise the upper lip. The most medial corner of the Vata AE superioris, which goes by this very impressive name, attaches to the alar cartilage of the nose. It does this. Here on the side of the nose is the nasalis muscle. It helps to wrinkle the nose. The three muscles that join the orbicularis from below are quite hard to tell apart. They're depressor anguli oris, depressor labii inferioris, and mentalis. The last two run into one another and are embedded in this mass of fat and fibrous tissue which forms the prominence of the chin. These three muscles arise from here on the mandible. Between them, they pull the lower lip downward and up to the chin. The last muscle we'll add to the picture, the platysma, lies partly in the face but mainly in the neck. Here's the neck as we saw it in the last tape, without the platysma. Here, the sternocleidomastoid muscle, the infrahyoid muscles, and the digastric muscle. Now we'll add the platysma to the picture. All this is platysma. It lies within the subcutaneous fascia of the neck. Its lowest fibers extend below the clavicle onto the chest. Platysma has a free posterior border here, and a free anterior border here near the midline. Most of the fibers of platysma insert here along the border of the mandible, but its more posterior fibers cross the mandible and insert into the orbicularis oris complex. The platysma pulls the corner of the mouth downwards and upwards, producing these ridges beneath the skin. Now we'll move on to look at the skull. To understand the skull, we'll start with a dissection in which all its limbs have been removed, exposing the skull. The dome of the skull, known as the calvaria, is formed by bones that we've seen in the previous tape. The frontal, parietal, and occipital bones, and on the side by the squamous part of the temporal bone. The temporal bone is covered by the investing deep fascia of the temporalis muscle. Overlying the calvarium is a layer of loose connective tissue, the areolar layer. It overlies the deep temporal fascia too. The areolar layer separates the bone from the next layer that we'll add, the assembly of structures known collectively as the epicranium. The epicranium is formed partly by a tendon, partly by muscle. To see it better, we'll add all of it to the picture. Over the dome of the skull, the epicranium is formed by a sheet of tendon that's known as the galea, or galea aponeurotica. Two muscles are attached to the galea. In front, the frontalis, and behind, the occipitalis. The occipitalis muscle arises from here on the occipital bone, above the superior nuchal line. It inserts into the galea. The frontalis muscle arises from the galea and inserts into the skin of the lower part of the forehead, close to the eyebrow. These two muscles produce important movements of facial expression. When occipitalis and frontalis act together, the eyebrows rise. When frontalis acts by itself, the forehead is pulled downward in the front. The full effect of a frown comes from the added effect of these not very separate muscles, depressor supercilii and procerus, and by the more deeply placed corrugator supercilii, which pulls the eyebrow medially, causing these vertical wrinkles. On the side of the head, the epicranium is formed by this area of dense connective tissue, the superficial temporal fascia. In some individuals, as in this different specimen, the epicranium includes the vestigial auricularis muscles, which can move the external ear. Now we'll add the more superficial part of the scalp to the picture. Firmly attached to the epicranium is a layer of fibrous tissue interlaced with fat.
Above this is the hair-bearing skin of the scalp. These are the hair follicles, which extend through the thickness of the skin. That brings us to the end of this brief section. Now, let's review what we've seen of the facial muscles and the scalp. Here's the orbicularis oculi, its palpebral part, and its orbital part. Here's orbicularis oris. Here are the risorius, zygomaticus major, the later anguli oris, the later labii superioris, and mesalis muscles. Here are the depressor anguli oris, depressor labii inferioris, and hematalis. And here's the platysma. Here's the areolar layer of the scalp. Here's the epicranium, consisting of the gallia, the frontalis and occipitalis muscles, and the superficial temporal fascia. Here are the procerus, the depressor, and the corrugator supercilii. That brings us to the end of this section on the facial muscles and the scalp. In the next section, we'll move on to look at the brain. In this section, we'll first take a brief look at the shape of the brain and its main parts. Then we'll look at the cavity that contains it and the layers of tissue that surround it. Then we'll return to the brain itself and look at it in more detail. Here's the brain. Much the largest part of the brain is the cerebrum. এই কোচিং চলছে, কিন্তু কোচিং তুমি নাও, তোমার সেগুলো টাইম, যেগুলো টাইম আছে, এবার ধরো বলো 3টে থেকে 4টে, তুমি তখন এই প্র্যাকটিক্যালটা বাদ দিয়ে তুমি করবে না এগুলো, কারণ সিইং ইজ বিলিভিং। আকাশ নীল, এসএমসি ক্লাউড দেখো, নীল আকাশ দেখো, নীল যত করে, যেমন একটা কেপি দাস, যখন তুমি যাবে ক্লিনিক্সে, একটা ওয়ান্ডারফুল মানে একটা ক্লিনিক্যাল মেথডস এর বই আছে, সার্জারি, তার ছেলে কে দাস না কে যাও, তো কে দাসের বই আমার বাবারাও পড়েছে, আর তখনকার দিনে যারা এফআরসিএস করতে যেত ওই বইটা ক্যারি করতো, লন্ডন ক্যারি করতো। এখন তো এই এফআরসিএস পার্ট 1 এই ইন্ডিয়াতে পরীক্ষা হয়ে যাচ্ছে, পার্ট 2 করতে যাচ্ছে না কেউ, ওইটা আবার ব্র্যাকেটে লেখাই থাকছে প্যাডে। হ্যাঁ, এগুলো ঠিক না, সে ঠিক বেঠিকের দরকার নেই আমার কমেন্ট করে। কিন্তু আমি যেটা বলছি, তোমরা যদি অনলাইনেও ক্লাস করো, তার সাথে কথা বলো যে আমরা এই টাইম থেকে এই টাইম করবো আপনার কোচিংটা, মানে ইউ আর পেইং হিম or her, he has to compile with your timing, এটা শর্ত করবে। কারণ তোমার বলছি, তোমার এখানে ক্লাস বাঙ্ক করে অনলাইনে বসে থাকবে ল্যাপটপের সামনে, ও গুজগুজ করছে, তাহলে তুমি ডাউনলোড করে ভিডিও ডাউনলোড করে দেখো, ইট ইজ সেম থিং। আই এম নট ডিসকারেজিং, বাট আই এম সেইং দি ট্রু ফ্যাক্টস, আনটিল আনলেস ইউ ফিল ইট, আনলেস আনটিল ইউ সি ইট। আর এই 8 মাসই তুমি দেখবে, হাতে ফিল করবে, তারপরে আর কোনো অর্গান ফিল করবে, আবার ফিরে এসো, 3rd ইয়ারে গিয়েও ফিরে আসতে পারবে, দেখে নেবে। কিন্তু এই 5 বছরে তুমি ফিল করতে পারবে। যখন অপারেশনে ইন্টার্নশিপ করবে, তখন সেই সময় ওটিতে তোমার বসকে, স্যার আমি একটু গলব্লাডারটা দেখবো, দেখলে স্যার হাত দেবো, তো তখন হাত, আবার এখন তো ল্যাপ্রোস্কোপি, তোমরা তো ল্যাপ্রোস্কোপি, রোবোটিক সার্জারি সব, কিন্তু আবার এখানেও অনেক প্রবলেম আছে, যে তোমার কনসেন্টে সই করে দেয় যে ল্যাপ্রোস্কোপি করতে করতে যদি কোনো প্রবলেম রাইজ করে, মানে স্ট্রাকচারস ক্যানট বি আইডেন্টিফাইড,
structures cannot be accessed, say with the instrument, দেখা যাচ্ছে একটা total chaos due to chronic inflammation, CBD, common bile duct, your portal region, where hepatic artery, hepatic vein, and everything is going and coming out, and the common bile duct. তো সেখানে তখন সে যতই বড় ওস্তাদ হোক, ফোর্টিসের ওস্তাদ হোক, আর নিউ ইয়র্কের হসপিটাল তখন ওপেন মেথড, তখন সুশ্রুতর মেথডে চলবে। আর অনলাইন কোচিং ইউ ডু, ইট ইজ ইয়োর ডিসক্রিপশন, ইউ মাস্ট ডু ইফ দ্যার ইজ, আমি মাস্টই বললাম কারণ ওখানে অনেক বিগ শর্টস, অনেক বড় প্ল্যাটফর্মে তারা কথাবার্তা বলবে, কিন্তু ডোন্ট বাঙ্ক ইয়োর ক্লাসেস। এই একটা সিনেমা দেখতে যাবে, পাঠান দেখতে যাবে, টিকিট কেটে ফেলেছে, সে তুমি চলে গেলে। যে এখন অনেকেই এই অনলাইন প্ল্যাটফর্মে বায়োকেমিস্ট্রি, অ্যানাটমি, ফিজিওলজি কোচিং করছে। সে তোমার ইচ্ছে, তুমি কোচ করবে কি না করবে সেটা তোমার ডিসক্রিপশন। বাট তোমরা যার সঙ্গে তোমাদের এই অনলাইনে কোচিং এর কথা হবে, সেটা তোমার ক্লাস আওয়ার্স, কলেজ আওয়ার্স এর পরে তার সঙ্গে কথা বলবে, ঠিক আছে? কেন? তার কন্ডিশনে তোমরা ঢুকবে না। যে সকাল 8টা থেকে বললো, এবার 8টা থেকে একজন ভালো টিচার সে বললো, একজন নতুন টিচার হয়তো সে কম বললো, কিন্তু ক্লাস অ্যাটেন্ডেন্স ইজ ওয়ান থিং। আর প্লিজ অ্যাটেন্ডেন্সের জন্য ভিক্ষা চাইবে না। মানে এই স্যার আমি তো ছিলাম না, আমার এই হয়েছে, আমার অ্যাটেন্ডেন্স শর্টেজ হচ্ছে, এটা আমার মানে আমার মনে হয় পার্সোনালিটিতে এফেক্ট করে। তোমার বাবা মারাও হয়তো বলেছে, তোমরা শোনোনি, কিন্তু আমি যেটা বলছি আমার অন্তর থেকেই বলছি, যে কত কথা বলছি সেটা হচ্ছে অ্যাটেন্ডেন্স প্লাস। তারপরে আমি টিচার হয়ে বললাম যে রেফার টু হেডের সাথে কথা বলো, হেড বললো যে প্রিন্সিপালের সঙ্গে কথা বলো, প্রিন্সিপাল বললো চেয়ারম্যানের সাথে কথা বলো। হোয়াই ইউ শুড গো পিলার টু পোস্ট বেগিং ফর নো রিজন? এটা একটা অনলাইনে আমি ওদের বলে দিয়েছি, তোমরা কোচ করো ভাই, যে যার ভাই যার যে প্ল্যাটফর্মে কোচ করবে আমার যদি, কিন্তু নট apart from your class, or you go to bed by 12 and get up around 6, so you can attend the first class, freshen up this thing. আর আমি the miracle healing এজেন্টের প্রবক্তা, তো আমি বলবো সকালবেলায় একটু খেজুর একটু আগের দিন ভিজিয়ে রাখবে, 4টে ভালো মধু খাদি থেকে পাবে। আর যদি বলো যে পিওর হানি, অন্য রকমের হানি, কোনো সময় নিম হানি খাবে, কোনো সময় কালো জিরা হানি খাবে, তো সেটা সকালে, আর একটু 2 পিস আমন্ড সেটা ভিজিয়ে রাখবে, দিয়ে ওই স্কিনটা সরিয়ে দিতে হবে, মানে নাহলে ওটা গ্যাস্ট্রিকের প্রবলেম হয়, গ্যাস্ট্রাইটিস হয়, হয়, অ্যাসিডিটি হয়। আর 2টো আখরোট, 2টো কিশমিশ, তোমাদের জোয়ান বয়স এখন খাবে, আবার ম্যাকডোনাল্ড খাবে। হ্যাঁ, এখানে টেন্ডন আছে। বেশ, আরেকটা জিনিস হচ্ছে, এই মাইক্রোস্কোপি যখন করবে, খাতা এখানে রাখবে, পেন ব্যাগ নিয়ে মাইক্রোস্কোপ দেখবে না। তোমার আইফোন থাকলে তোমার পকেটে রাখো। তো আমাদের স্কুলের একজন ব্রাদার, খ্রিস্টান ব্রাদার্স, সে বলতো when you go to a temple don't wear very costly shoes। আর তখন তো এত দামি জুতো ছিল না, বিকজ your mind will be জুতোটা ছেড়ে এসছি, হ্যাঁ, এরকম মাইন্ডটা তখন ইয়ে হয়। সিমিলারলি তোমার যেটা ফোন তো লাগেই, রাখলে সব কিছু করো, কিন্তু ব্যাগ ফ্যাগ রাখো, এখানে কেউ কিছু করবে না। আর এইভাবে ধরবে, যে এইভাবে একটা হাত রাখবে, রিল্যাক্সিং স্টেট। নাও ইউ ভার্টিক্যাল and horizontal, and fine adjustment, এইগুলো fine adjustment, and try to bring in focus
the best part of the slide. কারণ একটা সেকশন যখন কাটা হয় তখন সেই সেকশনটা খাতা নেবো, ভালো নোট লিখছিস। একটা সেকশন নিলাম, ওকে। তা তুমি ধরো যে এটা তো একটা শিডিউল থাকছেই যে কোনটা কি হবে। এবার তোমার সেই শিডিউলটা নিয়ে তুমি একটা কাজ করবে তোমরা, সেটা হচ্ছে তোমার হিস্টোলজির একটা অ্যাটলাসের মতো যে বইগুলো সব কোম্পানি বার করেছে, ওটা একটা ভালো নিয়ে নাও, দিয়ে বইটা নিয়ে আসবে, খাতা নিয়ে আসবে, এরকম তোমাদের রাফ নোটের যে খাতাগুলো সেগুলো নিয়ে আসবে, দিয়ে একটা রাফ স্কেচ করে নেবে, এইরকম স্কেচ করে নেবে। এবার কি কি কম্পোনেন্টস আছে, পার্টস অফ ব্রঙ্কিউল, এই যে ইয়েটা, এগুলো তোমাকে জাস্ট একটা রাফ স্কেচ। এই যে এপিথেলিয়ামটা, এবার রেসপিরেটরি এপিথেলিয়াম, এটা কি কি হতে পারে, এতটা মানে এই মাইক্রোস্কোপগুলো যতটা, কিন্তু তুমি একটা দেখতে পাবে, ঠিক আছে। সেগুলো তুমি রাফলি মানে দেখে নিলে, লেভেল করলে, তারপরে তুমি ওটাকে হয়ে গেল। তুমি 10 মিনিট 15 মিনিট এখানে 10 মিনিট একটা স্লাইড দেখলে, ওখানে বসে গেলে খাতাটা ড্রয়িং করে যতটা হয় করে বেরিয়ে গেলে। তুমি ধরো 1টার সময় লাঞ্চ, তোমরা 12:30 পৌনে 1টার সময় বেরোবে, গিয়ে ডাইরেক্ট ডাইনিং হলে গিয়ে খাওয়া দাওয়া করে তারপরে তোমাদের নেক্সট প্রোগ্রামে যাবে। মানে এরকম করে ইউ হ্যাভ টু মেনটেন মিনস দি থিং, যেমন জেনারেল প্ল্যান অফ রেসপিরেটরি সিস্টেম। এবার ল্যামিনার প্রপ্রিয়া, তার উপরে এপিথেলিয়াম আছে, গ্ল্যান্ডস অফ দি সাবমিউকাস, হাইলাইন কার্টিলেজ, বোঝাবে আমাকে, আর নিউরোভাস্কুলার স্ট্রাকচার। এবার যেগুলো স্পেশাল স্ট্রেনস আছে সেগুলো ছবিগুলো ওখানে আছে, একবার দেখে নাও। মানে যে শুধু এইচএনই তুমি দেখছো, সেখানে তোমার একটা মানে তোমার ড্রেস পরার মতন এই টি শার্ট গুলো, হ্যাঁ, কেউ বলছে ইউ মাস্ট উইন, আমার মেয়ে প্রেজেন্ট হলো ইউ আর সুপার ড্যাড, হ্যাঁ। তো ধরো আমার বাবার 4টে গেঞ্জি ছিল, আমার 12টা গেঞ্জি, হ্যাঁ। তো সিমিলারলি তোমার এই যে ইয়েগুলো আছে, এগুলো তুমি এক এক করে এগুলো নিজেরা দেখো, এই যে যখন গ্ল্যান্ডসটা দেখাবো, এই যে গ্ল্যান্ডসগুলো এরকম আঁকলাম, তারপরে এই যে আমি এইখানে যখন স্লাইড দেখবো তখন এরকম একটা ডাক্ট আছে, তার সেরাস অ্যাসিনাই আছে, দ্যাট ইজ লাইন বাই এপিথেলিয়াম, হ্যাঁ, লাইক দিস। মানে তাতে কি হয়, তোমার এখানে ওটা পড়া হয়ে গেল, আঁকা হয়ে গেল, দেখা হয়ে গেল, তারপরে তুমি নেক্সটটা ড্রয়িং করে নিলে, একটু বই কলা ভবনের মতো না হোক কিছুটা। So in our previous class, we had started with body fluid distribution and osmolarity, right? We had started with body fluid distribution, that was over. And body fluid distribution is a topic in general physiology, but as I need this topic, the understanding is of this topic and the concept of this topic, body fluid distribution, for better understanding of cardiovascular physiology. So, so I had taken a class on body fluid distribution and osmolarity, right? Okay. So in our previous class, we had known what is osmolarity and why measuring blood's osmolarity is important for us, right? So in a clinical setting, we need to measure the osmolarity of a patient's blood or plasma. Okay. So there are many times we need to measure plasma osmolarity of the patient, right?
So, what are the ways to measure plasma osmolarity? I am coming to it, right. So, what are the measures what are the methods to calculate plasma osmolarity, right. So, by now I guess all of you know what is normal plasma osmolarity. Okay. The range is 290 plus minus 5 milliosmol per liter, right. So, whenever you are stating any value, please mention the unit. Okay. Without mentioning unit, your answer is incomplete. Say for example, what is GFR, glomerular filtration rate? Okay. So, many a times we find in the copies that student has written 125. 125 what? 125 ml per minute per 1.73 meter square of body surface area. So, that makes your answer complete. The value of glomerular filtration rate 125 ml per minute per 1.73 meter square of body surface area. So, this makes your answer complete, right. Okay. So, GFR is apart because we will deal with GFR in your renal physiology or kidney physiology, right. So, right now we are here at cardiovascular physiology. For understanding cardiovascular physiology, we need two important general physiology concepts. One is body fluid distribution and another is osmolarity, right. So, you know, when patients osmolarity is low, we have problem, and when osmolarity is high, again we have problem, right. Because you know what happens if we dip RBCs into a hypoosmolar or hyperosmolar solution, okay. And for a fluid which is same as that of blood's osmolarity or plasma osmolarity, we call the fluid as isotonic or isoosmolar, okay. Any fluid which is having similar osmolarity of that of blood, right, we call it isotonic fluid, right, isotonic fluid or isoosmolar fluid. Okay, in clinical setting, always we mention the term isotonic. Okay, similarly, there are hypertonic fluid and there are hypotonic fluid, right. So, depending on the situation, what fluid needs to be infused to the patient, you have to take the decision, right. So, very commonly in a case of volume contraction, or say for example in a case of volume depletion, right, like dehydration, like any blood loss, any case of blood loss, vomiting, diarrhea, excessive sweating, we need infusion of fluid. So, what fluid you will choose? Is it hypotonic or hypertonic or isoosmolar or isotonic? What fluid? I am asking you this question. What is your preference? So, say for example, a patient is coming to the emergency with the history of excessive, vomiting, right? Excessive vomiting, or say for example loose motion, excessive loose motion, and the patient is somewhat unconscious, right, or semi-conscious. So, excessive fluid loss. So, patient is in hypovolemic shock, right? Patient is in hypovolemic shock. I guess you don't know what is shock. We'll again take a class on shock. What is shock and what are the classifications of shock? Okay, so hypovolemia, it is at the terminal stage. We call it hypovolemic shock when tissue perfusion is depleted. Okay, we had talked about tissue perfusion. Your volume is mandatory to maintain. Your volume is mandatory to maintain tissue perfusion. Once your tissue perfusion is hampered, we call it shock, right? So, hypovolemic shock, that means tissue perfusion is hampered due to hypovolemia. Now, what fluid you will choose? What fluid is to infuse to the patient, and patient is unable to take ORS, right? If you jabardasti give the patient ORS, there may be chance of aspiration, right? So, we do not use oral feeding in a case of when the patient is disoriented or unconscious like that, right? So, you will prefer intravenous fluid, right? What fluid you are choosing? It is isotonic or hypertonic or hypotonic? What? You should have that concept by now. What? No, it's isotonic. Okay, our first preference is isotonic. Okay, name some isotonic fluids. First of all, why hypertonic? Why are you telling that? Why hypertonic?
Why hypertonic? Because in case of dehydration, in case of vomiting, you lose water as well as salt, right? You lose water as well as salt. So, whatever fluid you are losing in the form of dehydration, it is not free water, okay? Excessive sweating, diarrhea, vomiting, you are losing both salt and water, right? So, you are losing fluid isotonically and you need to infuse fluid isotonically, right? So, there are some drawbacks, right? See, even if the patient is dehydrated, the remaining blood is having it's maintaining its osmolarity like 285 to 295 milliosmol. Even if I am having dehydration in the form of excessive sweating or excessive vomiting, my osmolarity will remain same. There is no change in my osmolarity. My fluid has been depleted, but not my osmolarity. Getting my point? If I have got dehydration in the form of excessive sweating or diarrhea or vomiting, right? Or say for example, blood loss in a case of road traffic accident, right? So, I am losing fluid isotonically and the remaining fluid in my body is still isotonic. So, why should you infuse hypertonic fluid to the patient, right? So, immediately we need isotonic fluid, right? What? For example, normal saline. Have you heard the name? Normal saline, NS, right? So, it is an isotonic fluid. What else? RL, ringer lactate. Have you heard the name? So, these are isotonic fluid. So, in case of dehydration, our first fluid of choice is isotonic fluid like normal saline, like DNS, like RL. NS, DNS, RL, these are all isotonic fluid, right? So, whenever the patient is losing fluid isotonically and the remaining blood volume is still isotonic, right? Remaining blood volume is still isotonic, we must infuse isotonic fluid, right? If you infuse hypertonic fluid to the patient, what will happen? You know what will happen to RBCs, right? And much more important than this, the fate of RBC, much more important than this is the neuronal damage, right? If you infuse hypertonic saline to the patient, say for example 3% saline to the patient, which is hypertonic, 3% saline is hypertonic, okay? So, even if in some conditions, you still do not know that, there are some conditions where we need to infuse hypertonic saline to the patient, but even if you are taking a decision to infuse hypertonic saline to the patient, that is 3% saline, if you are taking that decision, infusing 3% saline to the patient, you need to be cautious, you need to be very slow, right? Infusion of hypertonic saline should be very slow, otherwise it will cause neuronal damage, right? We will discuss all these things in subsequent classes, right? Okay. So, hypertonic, hypotonic and isotonic. Isotonic fluid is which is having osmolarity from 285 to 300 almost, right? So, this range is isotonic, okay. More than 300 is hypertonic, right? And below 280 is hypotonic, right? And by now, you should have that knowledge that one example of isotonic fluid is normal saline, okay. So, one example is normal saline. So, do you know how much is the concentration in normal saline? What is the composition of normal saline? Normal saline में क्या रहता है? Water and sodium chloride simply, okay. So, normal saline is simply salt water, but my question is what is the concentration of salt? What is the concentration of normal saline? Have you ever taken in your hand a bottle of normal saline and see the concentration of normal saline? You have never seen. So let's do it. Go to the emergency, take a bottle of normal saline and see the ingredients. What are their concentration? Okay, you are staying in the campus. There are hospitals, so you take the advantage of that. Okay. No one will stop you in doing this. Okay, you can enter into the emergency, right? You can take a bottle of normal saline. You can introduce yourself if any sister or any ward boy is stopping you from doing that. So, you introduce yourself that you are a first professional MBBS student, you want to see a bottle of normal saline, right? So, it's very easy, okay. Even you can do that at the comfort of your home, right? You can just
Search Google the concentration of normal saline, right? Okay, you can see you can take a bottle of Ringer lactate and see the concentration, right? Okay, so we are telling that normal saline is isotonic. So you have to calculate the osmolarity of normal saline and prove it that it is isotonic, right? So anyone over here, you know the concentration of sodium chloride in normal saline? Yes. 50% is too much. Yes, 0.9%. 0.9%. So 0.9% is the concentration of NaCl. 0.9% is the concentration of NaCl. 0.9% is the concentration of NaCl in a bottle of normal saline. And it is supposed to be isotonic. Otherwise, if you infuse it to the patient, there will be problem. So prove it that it is isotonic. How to prove? So my question is, you want to calculate the osmolarity of 0.9% NaCl, right? And you need to take out the value which must be within 280 to 300, and you should be proving that it is isotonic, right? The more or less similar to blood's osmolarity. Blood's osmolarity, we have set a standard value of blood's osmolarity, that is 290 plus minus 5 milliosmol per kg. Oh, sorry, per liter. Per kg is osmolarity, but we are measuring osmolarity, right? So per liter. Okay. So this is blood's osmolarity, and we need to infuse 0.9% saline. Okay. So in my previous class, we had talked about how to calculate osmolarity. How to calculate osmolarity in a glass jar, 1 liter. Okay, 1 liter of water. 1 liter of water, and you are dissolving 58.5 grams of NaCl, and its concentration is in osmolarity per liter, right? Because this 58.5 grams of NaCl, it will break down into 2 osmotically active particles. One osmotically active particle is Na plus, another is Cl minus, right? So both are osmotically active. So it will give rise to 2 osmoles per liter. Okay, 2 osmol per liter. 58.5 gram is equal to 1 gram mole, right? So you are getting 1 gram mole of Na plus and 1 gram mole of Cl minus. So this is why it is 2 osmol, right? Similarly, had it been instead of NaCl, it is CaCl2, you will have 3 osmoles, right? So here in this solution, in normal saline, we have dissolved 0.9 gram of NaCl in 100 ml water, okay, in 100 ml water. So in 1000 ml water, that means in 1 liter, it is 9 gram, right? 9 gram in 100, right? In 1 liter, correct? So how many gram moles of NaCl? 9 by 58.5. Okay, let's do it. Take your calculator out and tell me the value. How much? 0.15. Okay. 0.15, right? So
0.15, it must be into 2, right? So, 0.3 osmoles per liter. So, it must be 300 milliosmol per liter, right? So, is it isotonic? Is it isotonic? Yes, it seems slightly high, right? Because in our standard range of serum osmolarity or blood osmolarity, it is 285 to 295, right? And we are getting the osmolarity of 0.9% NaCl as 300 milliosmol, right? Why 300? Because again we are multiplying it with 2 as because we have sodium and chloride, right? And we are getting 300 milliosmol per liter. It is the osmolarity of normal saline, and it is being slightly high. Okay, actually it is not slightly high. Actually, it falls within the range. Why? Because there is a term called osmotic coefficient, right? There is a term called osmotic coefficient. Okay. So, again, ideal gas, ideal temperature. So, ideal, just like ideal gas, ideal solution. Okay. Ideal solution, which is rare. But NaCl solution, it behaves almost like an ideal solution. Okay. So, osmotic coefficient, if osmotic coefficient is equal to 1, it is an ideal solution. If osmotic coefficient is equal to 1, it is an ideal solution. Okay. So, osmotic coefficient is actually it is the tendency of a solution to liberate osmotically active particle. Okay. And had it been the case कि NaCl solution is an ideal solution, it would dissociate completely into Na plus and Cl minus, but that doesn't happen. Okay. NaCl এর osmotic coefficient যদি 1 হতো তাহলে সব NaCl, Na plus and Cl minus এ breakdown করে যেত, but this is not happening because NaCl is not an ideal solution. NaCl solution is not an ideal solution, but it behaves almost like an ideal solution. So, osmotic coefficient of NaCl is 0.93, right? 0.93. So, there is slightly deviation from ideal solution, and if you multiply 300 with this, you get a value towards isosmolarity. Getting my point? If we multiply 300 into 0.93, you get a lower value, and that comes within the isotonic range, right? So, NaCl solution is an isotonic solution, and we need to most of the time, be it a case of any kind of dehydration, even say in case of in case of road traffic accident where blood loss is severe and the patient is having hemorrhagic shock, right? What is hemorrhagic shock? Again, sufficient amount of blood loss which is causing less tissue perfusion. Okay, shock is simply defined as reduced tissue perfusion, okay, or depleted tissue perfusion. So, once tissue perfusion is less, you call it shock. If it is due to hemorrhage, we call it hemorrhagic shock. If it is due to dehydration, we call it hypovolemic shock, right? If it is due to any cardiac cause, we call it cardiogenic shock. If it is due to any neurogenic cause, right, sympathetic failure, then we call it neurogenic shock. So, there are lots of shocks, right, and we will take a separate class on shock in subsequent time, right. Okay. So, even if it is a case of hemorrhagic shock, so the treatment is blood for blood, right. Treatment is blood for
blood. So, blood loss is there, you need to infuse blood, but most of the time you need to do blood grouping, you need to do cross matching and the arrangement of blood, it takes time, right. So, immediately what we can do? Immediately you can infuse some isotonic fluid in the form of normal saline, right. So, you infuse the patient's normal saline and wait for the blood to come, and once blood arrives you infuse blood. Okay. Treatment is blood, but immediately you need to restore the patient, you need to restore the mean arterial pressure, right. We told in our previous class that to maintain mean arterial pressure, the first determinant is, the first important factor is volume, and once you have restored the volume, then your mean arterial blood pressure will depend on systolic blood pressure or diastolic blood pressure, right. There is diastolic blood pressure plus 1/3 of pulse pressure, you know the formula, right, for mean arterial blood pressure in a resting individual, definitely in a resting individual. But when the person is not resting, you cannot calculate mean arterial blood pressure simply by applying this formula, diastolic blood pressure plus 1/3 of pulse pressure. Okay. Then we have a different formula for mean arterial blood pressure, right, that is cardiac output into peripheral resistance, right, cardiac output into peripheral resistance. So, there is a separate formula. Okay. So, by now you have known that normal saline is iso-osmolar, and this is how we can calculate the osmolarity of normal saline. This is how we can calculate the osmolarity of normal saline, right. Similarly, you can calculate the osmolarity of ringer lactate or any other solution, right, or 3% normal saline, which is a commonly used hypertonic saline in few clinical situations where sodium concentration is less, hyponatremia, or there are other situations where we need to infuse hypertonic saline. But in most cases, we use normal saline or ringer lactate solution. Another example is burn. Yes, burn. Again, the first choice is ringer lactate solution, right? Okay. Now, in a clinical setting, so this is how theoretically, by applying your knowledge, you are measuring osmolarity, right? Now, in a clinical setting, how to calculate osmolarity in a clinical setting? So, you have patient's data, right? You have patient's data and use that patient's data to calculate approximate serum osmolarity. Say, for example, a patient of diabetes mellitus. A patient of diabetes is admitted in the ward, and your senior teacher or your senior medical officer, or any your consultant, you are doing internship in the Department of Medicine, right? And your consultant has advised you or asked you to measure serum osmolarity of that patient. How to do that? So, you have some data like patient's glucose level, patient sodium concentration, patient potassium concentration, and what else? Urea creatinine, which is commonly available. Okay. For every single patient, you have blood glucose level, you have serum urea creatinine or blood urea nitrogen, and also serum sodium potassium. So, these are the value you are having. Now, how to calculate serum osmolarity, right? So, the commonly applied formula which we apply in our day-to-day practice is 2 into sodium plus glucose by 18 plus blood urea nitrogen by 2.8. So, this is the simplest formula we apply. This is the simplest formula we apply. 2 into sodium plus plus 2.8. Okay. So, this is the simple formula we apply in all clinical settings. But remember, this formula is purely for application in a clinical setting, and this may not be accurate enough. Okay. This may not be accurate enough, but in clinical setting at the bedside, without any instrument, you don't have any sophisticated machine to measure osmolarity. So, you are only in the ward where we have patient and you have some blood reports. That blood reports telling you the sodium value, glucose value, and blood urea nitrogen value.
right? So, say simply blood, urea, nitrogen. Remember these things, the normal level of sodium, potassium, chloride, right? Normal blood urea nitrogen level, normal creatinine level, you need to remember these things, okay. So, I always tell physiology is conceptual, medicine, physiology, everything is conceptual, but at the beginning you need to remember some data, okay, and depending on that data, you can take some good clinical decisions, right. Okay. So, normal sodium concentration is in milli equivalent. We measure sodium in milli equivalent, potassium in milli equivalent in ECF, extracellular fluid. Okay, so extracellular fluid sodium concentration is 136 to 145 milli equivalent per liter, right? Potassium is 3.5 to 5.5 milli equivalent per liter, right? And glucose, you know, okay, fasting sugar it should be less than 100, right? Postprandial sugar it should be less than 126, right? In this way, okay. So, say for example, if the diabetic patient sodium concentration is 132, okay, and the glucose is say 180. For the sake of calculation, I am taking round values, right? And blood urea nitrogen, say for example 28, right? So, you get 264 plus 10 plus 10, right? So, 284, right? So, in this way roughly we can calculate serum osmolarity at the bedside, right, at the bedside, but remember this is not very much accurate. So, this is one method. If your question comes, what are the methods to measure serum osmolarity? So, you need to mention in this way. This is someone's formula. Pardon me, I don't remember the name of the scientist. Okay, please check it in your books or your from the internet, right? So, the name of the scientist. So, someone's formula is this, right? Someone's formula is this. So, this is first method with this formula. Very frequently we apply this in clinical setting. And the second is very important and very accurate also, okay, and it is freezing point depression method, okay, freezing point depression method, freezing point depression. What is freezing point depression? So, do you know what is colligative property? What is colligative property? I guess you know better than myself. You are recently from pure science background. Yes, where number of particle matters, okay, not the mass, number of particle matters. It is the property which is determined by the number of particles, right. So, what we talked about osmolarity, this is also colligative property, because the number of osmotically active particles matters, not 58.5 gram or 35.5 gram, right. So, mass does not matter. What matters is the number of active particle, right. So, we use this property. Another property other than osmolarity is freezing point depression, freezing point depression, okay. So, whenever we mix in water some osmotically active particle, it depresses the freezing point of water, right. Freezing point of water 0 degree, right. Freezing point of water 0 degree, but if we mix some salt, some sugar in water, freezing point will change, freezing point will depress below 0 degree, right, something like -1 degree, -2 degree, right. Okay. So, blood is a similar solution where some osmotically active particles are dissolved like sodium, right, like glucose, like urea, right. So, these are all osmotically blood urea nitrogen. So, these are all osmotically active particles dissolved in blood, okay. So, blood's freezing point must be lower than 0, but up towards negative, right, okay. And the rule is for
for one osmotically active particle, for one osmotically active particle, freezing point depression is 1.86 degree, 1.86 degree, right? 1.86 degrees. Similarly, if we convert it into milliosmol, so for every 1 milliosmol amount of osmotically active particle, freezing point depression of blood will be 0.20186 degree, right? So simply you are to measure, you are getting or not getting? Simply you are to measure the freezing point. We have devices, okay, freezing point osmometer. So with this device we can measure the freezing point of blood. Say for example, freezing point of blood is instead of 0 degree, it is minus correct. So this is the freezing point. This is freezing point of blood. So freezing point depression, how much is depressed? By 0.54 from 0. So 0.54, right? Now, for every 1 milliosmol solution, for every 1 milliosmol, freezing point depression will be 0.20186. 0.20186, right? 0.20186. So for how much osmotically active particle it will be 0.54 depressed, right? So divided by 0.00186, right? If you do this, you will get the osmolarity, exact osmolarity of blood, right? So I am assuming if it is 0.54, I do not know, this is for example, right? Okay. Okay, now there is another term which is called osmotic gap. Osmotic gap. What is osmotic gap? So if you see this formula, we are considering sodium, glucose and blood urea nitrogen. We have neglected something, that is potassium. Okay, we have neglected something, that is potassium, which is again an osmotically active substance, and it generates osmotically active particle in the form of K plus, right? And we are not considering it into the formula because serum concentration or the concentration of potassium in extracellular fluid is very less, okay, 3.5 to 5.5 milliequivalent per liter, right? So the concentration is very less and we are neglecting it for the convenience of our calculation at the bedside, right, just beside the patient, right? So we are using this formula 2Na plus glucose by 18 and blood urea nitrogen by 2.8. Okay, you must remember this formula because ultimately you are going to apply this in the clinical setting, right? Okay. Now, what is osmotic gap? In our previous class, we had given example of some poisoning like methyl alcohol poisoning, right? Ethylene glycol poisoning, and these are osmotically active, right? Yes, these are osmotically active. So once a patient is admitted or the patient is taken to the emergency with an history of ethylene glycol poisoning or methyl alcohol poisoning, okay. So if you apply this formula to sodium, glucose by 18, blood urea nitrogen by 2.8, this will be absolutely normal, right? Because you are not considering ethylene glycol in this formula, okay. A patient with methyl alcohol poisoning or ethylene glycol poisoning will be having absolutely normal osmolarity if we apply this formula, because sodium is normal, glucose is normal, blood urea nitrogen is still normal, right? So what you are missing is ethylene glycol or methyl alcohol, which is again an osmotically active substance which is mixed in blood, right? So here you have to apply the freezing point depression method and you have to measure the actual osmolarity, right? So you can measure patient's osmolarity in a case of CKD or chronic kidney disease who is having high blood urea nitrogen, or sodium or potassium disturbance, or glucose high or low in case of diabetes, right? You can use this formula very well. But once the case is poisoning,
So there is some extra substance in the blood other than sodium, other than glucose, other than blood urea nitrogen, which is increasing osmolarity. So actually a patient of ethylene glycol poisoning or methyl alcohol poisoning is having high osmolarity, right, actually. But if you are applying this formula, you get a normal value, right. So say for example, a case of methyl alcohol poisoning, you have applied freezing point depression method and you get the osmolarity as 400. So very high osmolarity, right, 400 milliosmol per liter, and by applying this formula you are getting 285, right. So by applying this formula and the actual osmolarity, so 400 minus 285, right. So you get 115, right, 115. So this 115 is, it is osmotic gap, it is called osmotic gap, okay. So this term osmotic gap is important in case of poisoning, whenever you are treating a patient of poisoning, okay. So we see how much is the osmotic gap, right. So with the help of this parameter osmotic gap, you can assume the severity of poisoning, right. The more is the osmotic gap, the severe is the poisoning, ঠিক আছে। পেশেন্ট পার্টি যখন পেশেন্টকে নিয়ে এসছে কতটা ইথিলিন গ্লাইকল খেয়েছে বা কতটা মিথাইল অ্যালকোহল ওর বডিতে গেছে আমরা তো বুঝতে পারছি না। সো উই হ্যাভ টু ডিটেক্ট দি অসমোটিক গ্যাপ, right. The more is the osmotic gap, the more it deviates from your calculation, from your calculated osmolarity, right. And this osmotic gaps will give you an idea on the severity of poisoning, right. So here in this case it is 115 is a moderate amount of osmotic gap, right. Say for example osmotic gap is 300 or 400, the gap is 300 or 400 or 500, right. So huge osmotic gap, so severe poisoning, right. Okay, most of the time history is not clear ki how much methyl alcohol has been consumed or how much ethylene glycol has been consumed, right. So you need to measure the osmotic gap, clear. Okay, now I will exit, time is less, I will exit from this topic, okay. So I have given you a clear idea on I don't know whether it is clear or not clear, anyway I assume that it is clear to you. So I have given you an idea on body fluid distribution, how to measure those different compartments of body fluid, and osmolarity. What is osmolarity, how to measure osmolarity, and in the clinical setting how to measure osmolarity and how to accurately measure osmolarity, right. Another method is there, you may or may not mention, so that is Van Hoff's equation. Do you know have Van Hoff's equation? Van Hoff's equation is simply right. So osmotic pressure, it is N by V RT, okay. So in this way also you can calculate osmotic pressure, right. So I'm not going into details into the equation because I also don't know, okay. So there are because actually we don't apply this in clinically, right. So freezing point depression is important for you, and another is this formula is important for you, and you can mention Van Hoff's equation for measurement of serum osmolarity. So there are three methods to calculate serum osmolarity. One is by applying this formula, okay. Please remember the name of the scientist whose formula is this, right. I don't remember right now, okay. So whose formula is this? Number one method, which is clinically most important, at the bedside most important, and for accurate measurement freezing point depression. And the third method is Van Hoff's equation. Van Hoff's equation, right. Van Hoff's. In Van Hoff's equation also RT phi IC. Okay. RT phi IC. Okay. So you may or may not mention Van Hoff's equation, but no issues, okay. But two important method is important. One is the formula and another is the freezing point depression, and you should be knowing the osmotic gap, okay. And what is the importance of osmotic gap? Most importantly, because you have to treat the patient, right. Okay. Now moving into cardiovascular physiology proper, this was the prerequisite knowledge to understand cardiovascular physiology, right. So I will be directly moving to towards making your knowledge on ECGs,
Okay, so I should start with action potential, right? So action potential is a topic of general physiology, but I should mention here the importance of action potential, because on the basis of action potential, we have a great investigations. Okay, we have a great investigation, and that is called ECG, electrocardiogram, right? So again, another general physiology topic is important for you, that is action potential, because gradually we are heading into ECG. Okay, and from the very beginning of your medical curriculum, you should be knowing ECG. Okay, at least how a normal ECG looks like. This is your primary target. And second, how to identify abnormal ECG and what are the abnormalities, right? Because it is a very easy and non-invasive investigation you can perform at the bedside, even at your home. If you have a personal ECG machine, you can perform it for your parents, for your any relative, right? And it is a very easy way to detect any rhythm abnormality, or in some cases some structural abnormality of heart, right? Rhythm abnormality or electrical abnormality in the heart, right? Okay. So action potential. What is action potential? First, we need to know two terms. Okay, before that, I want everyone to purchase a separate book for ECG, right? ECG has been covered in your physiology book, ECG has been covered in your medicine book, okay, it is covered in all medical books, right? But you need to know ECG very well, okay? You need to know ECG very well as a medical student, as you are going to be a doctor. So you need to, everyone, you are going to be a physician, you are going to be a surgeon, or you are going to be a gynecologist, you are going to be an orthopedician, whatever, okay, whatever you are going to be, ECG knowledge is mandatory for everyone, okay, ECG knowledge is mandatory for everyone. So I will request everyone to purchase a separate ECG book and try to grab it, right? A separate ECG book. I will recommend Hampton's ECG book, right? Hampton. It is a small book, right? So for your level, it is quite good. Okay. So we are moving towards the electrical activity of a cell, right? We are moving towards electrical. This is just the beginning, okay? Because we are running short of time. So we are moving towards electrical activity of a cell. Then we will understand action potential, and very specifically we will enter into cardiac action potential, right? Many cells have got action potential. All electrically excitable cells are having action potential. It may be your skeletal muscle, it may be your smooth muscle, it may be your nerves, it may be your cardiac muscle, right? So these cells are excitable cells, electrically excitable. So to know this, we need to have the concept of resting membrane potential. Resting membrane potential. Membrane, essentially we are meaning cell membrane, right? So resting cell, we are talking about a resting cell, a cell which is resting. So in resting condition, a cell maintains potential difference across the cell membrane, where inside of the cell is negative in respect to the exterior. You take two electrodes, insert one electrode into the cell and another electrode on the surface of the cell membrane, microelectrode definitely, right? And you connect both the electrode with a voltmeter, you get a potential difference, and that potential difference is resting membrane potential. Okay? Am I going fast? So this is the cell. Okay. So what I am telling, every animal cell maintains a potential difference across the cell membrane, where inside of the cell is negative in respect to the exterior. Inside of the cell is negative in respect to the exterior. And if we connect one electrode inside of the cell, another electrode on the surface, and if we connect with a voltmeter, you get a potential difference, right? And this potential difference is called resting membrane potential, and the cell is called resting cell, right? Cell is called resting cell, and many a times the cell is called polarized. The cell is called polarized.
Okay. So once I am giving you the term polarized, then there are some ways to make the cell depolarized. There are some ways to depolarize it. So if we, by any external measures, by touching the cell, by giving any stimuli to the cell in the form of mechanical stimuli, in the form of heat, or in the form of electrical stimuli, I can reverse the polarity of this cell. I can reverse the polarity of the cell, so that now the cell becomes this, right, and we call it depolarized. Right, this is depolarized. So electrical activity within the heart is all the interplay between polarization and depolarization, repolarization and depolarization. Okay. So this is the interplay of these things, polarization and depolarization, which is happening inside the cell. And this is why some electrical vectors are generated. Electrical vectors are generated. I'm telling you this term vector, right? I'll explain why it is called vector, right? Because it has some magnitude, it has got some direction. This is why it is vector. You know from your physics knowledge why it is vector. But here the flow of electricity inside the heart is vector. Okay, I'll give you the concept in subsequent class. Okay. So the cell is resting state or polarized. Now the cell can be depolarized. We call it excited cell. Right, excited cell. Polarized is resting cell. Same, resting is equal to polarized, depolarized is equal to excited. Right. Okay. Now the thing is, क्लास में कोई एक बदमाश बच्चा सारे बच्चे को बदमाश कर देता है, राइट? सो व्हेन ए सेल इज डीपोलराइज्ड, वो क्या करेगा, उसके आसपास के सारे सेल को डीपोलराइज कर देगा, राइट? सो दिस इज द थिंग, इफ यू डीपोलराइज एनी सेल इन द हार्ट, एनी सेल मीन्स कार्डियक मसल सेल, राइट? सो देयर आर लॉट्स ऑफ कार्डियक मसल सेल, you know the concept of syncytium, you know. So cardiac muscle is an example of syncytium. You know, you agree, right? Okay. So if you depolarize a cardiac muscle cell, it will depolarize all the neighboring cells, right? And all the neighboring cells again, it will depolarize its neighboring cells, right? So this is how the depolarization wave will flow in a particular direction, right? Okay. In a particular direction, the depolarization wave will flow, and this depolarization wave, we call it electrical vector, right? This depolarization wave is called electrical vector inside heart, and it has got a specific value, magnitude, and it has got a specific direction. Okay. And your ECG machine is, the name of the machine is electrocardiograph. Yes, graph. Okay. And the paper which comes out from the machine is called electrocardiogram. Okay. You remember Madhya Pradesh, MP. Okay. So gram is paper, M is P, M is paper, right? Okay. So your machine, electrocardiograph, very good that you know the difference between graph and gram. Okay, we didn't get it in previous batch. Okay, so electrocardiograph, the machine is basically acting as a sensor. Okay, what is the function of a sensor? It senses something. Okay, your air conditioners, ACs. Okay, it has got a sensor. Okay, and with the remote control, you press the button and it sends a IR signal, infrared signal, and there are IR sensors in the ACs, right? AC er moddhe infrared sensor ache. Okay, o sense korche, right? So similarly, your electrocardiograph, it is a sensor
which detects the depolarization wave, which detects the electrical vectors that runs within the heart in the process of depolarization, right, and gives you some curve, and you need to analyze that curve, whether it is normal or not, right. How these electrical vectors are generated within the heart? What is the source of electricity? Anyone? SA node. Yes, SA node. Okay. So, if we plot a curve, right, if we plot a curve, so this is your resting potential of a cell, right, resting potential of a cell. So, in the x axis we put potential in the unit of in the y axis. In the y axis we are putting voltage in the unit of millivolt, okay, and in the x axis time, in milliseconds, right. So, in a typical cardiac muscle cell or cardiac myocyte, you get a curve like this, right, you get a curve like this, and it is called fast response action potential. Again, I am introducing another term, resting membrane potential. I have defined what is resting membrane potential. Every animal cell maintain a potential difference across the cell membrane, where inside of the cell is negative in respect to the exterior, and this potential difference is called resting membrane potential. Now, what is action potential? Now, what is action potential? This value is RMP, resting membrane potential, right? Resting membrane potential. This value is RMP. So, cell is at resting, and suddenly membrane potential increases. Now, at this point, the cell is depolarized. Now, again, the cell is repolarized or coming back to resting membrane potential, right? Clear? So, this is a graph where y axis is potential in the unit of millivolt and x axis is time in the unit of millisecond, right? And the baseline is resting membrane potential, where inside is negative, outside is positive. This is the baseline where the cell is polarized, right, or the cell is resting. Now, here the polarity is reversed. The cell is excited, right? The cell is excited, but from this excited state, the cell will again come back to resting membrane potential. Okay. So, this whole curve is called action potential, right. So, action potential is defined as a rapid and active change in membrane potential. In the resting state, it is resting membrane potential, but when the cell is excited, membrane potential is high, right. Say for example, resting membrane potential is minus 70 millivolt or minus 90 millivolt, and here it is plus 30 millivolt. This level is plus 30 millivolt, right. This is minus 70 millivolt, correct. So, once the cell is depolarized, the value of membrane potential is increasing from minus 70 to plus 30, right, minus 70 to plus 30. Here the cell is excited, but the cell will not remain excited, it will again come back to resting membrane potential, right. And this whole curve is called action potential. So, I am defining action potential. It is a rapid and active change in membrane potential due to application of threshold stimuli followed by return to resting membrane potential. I am repeating, it is a rapid and active change in membrane potential, rapid and active, it should be rapid and active, okay. Rapid and active change in membrane potential
due to application of threshold stimuli, followed by return to resting membrane potential. Rapid and active change in membrane potential due to application of threshold stimuli followed by return to resting membrane potential. This defines action potential, right? So, see the definition: rapid and active change in membrane potential due to application of threshold stimuli followed by return to resting membrane potential. Rapid and active change in membrane potential due to application of threshold stimuli followed by return to resting membrane potential. This is called action potential. Okay. Again, I am giving you an example in next class. Okay. So, I will request all of you to study action potential, particularly cardiac action potential. To start with cardiac action potential, the ionic basis of cardiac action potential, right? The definition of membrane potential, the definition of action potential, right? You are taught carbohydrates, and there is a definition of carbohydrate. There is a good definition, because it is a polyhydroxyaldehyde ketone. Protein has also good definition, polymer of the amino acids, but we cannot define lipids in such a simple way. Definition of the lipids are not very simple, but there is an attempt to define lipid. There is an attempt to define lipid. It is a heterogeneous diverse compounds. The only defining and common features is that it includes all substances. What is the common features? It is insoluble in water and soluble in organic solvents. Common feature and defining feature of all the lipids is that it must be lipid non-polar or organic solvent. You know what is polar and non-polar. Soluble in non-polar solvents. As for example, benzene. These are the all non-polar and organic solvents by which lipids are soluble. So, chemical, it is not at all a definition. Practically, it is not at all a unique definition, but it is we have to define some way insoluble in water and soluble in solvents. In this way, we have to define lipids. Now, before classify the lipids, why should I learn the lipid? Why should I learn the lipid? Lipids are associated with
many diseases. Lipids are associated with many diseases, like most common diseases associated with the lipid is the atherosclerosis. Biomedical importance. Biomedical importance or significance. Lipids, it is related to atherosclerosis. And after atherosclerosis, what happens? There is a coronary artery disease. Atherosclerosis and coronary artery disease are related to a particular notorious lipid, though it is not at all notorious, and the name of the notorious lipid you know, everybody you know, layman you know, that is cholesterol. Number 2, it is related to obesity. Obesity is related to what lipid? Obesity is related to one lipid, accumulation of which in excessive amounts leads to obesity, that is triglycerides. Number 1 is related to cholesterol and number 2 significance is related to triglyceride. Also, lipids are related to diabetes mellitus. Diabetes mellitus is such a disease, such a metabolic disorder. It is not the disorder of only carbohydrate metabolism. It is not the disorder of only carbohydrate metabolism. It is disorder of all sorts of metabolism, including carbohydrate, lipids and proteins. All sorts of disorders of metabolism lies in the diabetes mellitus. These are the importance, and also another importance is the polyunsaturated fatty acid, particularly omega 3. Later on, what is omega 3? This is beneficial to our body. This polyunsaturated acid practically counteracts number 1, that is cholesterol. Atherosclerosis and coronary artery disease is to some extent prevented by polyunsaturated fatty acids. These are the importance of the lipids. What are the functions of the lipids? How are we? Functions of the lipids. Everybody knows the most common function of the lipid, because of it there is storage of energy. It gives rise to energy. Enormous energy is liberated from lipids, more than protein and carbohydrate. So, it is the energy yielding one gram is equivalent to more or less 9.3 and it is the amount of the lipid which determines how many days you will live after starvation. It is the amount of the lipid present in our body which will determine the number of the days you live even after starvation.
So it is inert yielding. Number it is a solvent. Solvent for particularly for vitamin A, D, E and K. Without fat, there is no role of fat soluble vitamins. Okay? Fat is necessary for the action of fat soluble vitamins. Number 3, structural lipid, structural role of the lipid. That means it helps in building the structure of cell. Structural lipid, important structural lipid is the phospholipid. It helps to build the structure of cell wall. Structure of cell wall. First function triglyceride, second function triglyceride, third function due to phospholipid. Number 4, cell membrane, cell wall, practically cell wall, তাদের প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে আমাদের ক্ষেত্রে সেল মেমব্রেন, ঠিক আছে? I agree with you. Cell membrane. Okay. Number 4 is the insulator, both thermal and electrical insulator. Thermal insulator, that is subcutaneous tissue, subcutaneous fat, thermal insulator. Thermal insulator and electrical insulator. Electrical insulator is due to myelin sheath. Nervous system একটা myelin sheath আছে. That myelin is due to sphingomyelin, which is a kind of the lipid, phospholipid. Which is a electrical. These are the major functions. Besides this, we can help the lipid. It maintains our body contour, body shape. Yes. Also, it helps to build up palatability of the food. Foods we intake. The palatability or taste of the foods are determined by the fat. Carbohydrate and protein do not impart any taste. Taste is due to fat. These are the important functions. For your another function is the signal function. Many lipids are acts as an signal molecule of the hormone action. I have that written, signal function. For your remember, for your memory, we can function. একটা নম্বরে হচ্ছে solvent. Solvent function, structural function, signal function. 4S. This is due to triglyceride, due to inositol triphosphate and diacyl glycerol.
These are the signal molecule helps in the mediates. Signal are the molecules which mediates function of the hormone. So, 4S functions of the lipids: signal function, storage function, solvent function, structural function. Now, how do you classify? One molecule. They are mostly related to one molecule, and that molecule is called fatty acid. সমস্ত লিপিডের মধ্যে কোনো না কোনো ভাবে ফ্যাটি অ্যাসিড ইজ রিলেটেড। ফ্যাটি অ্যাসিড, now how do you classify? Classifications are three. One is the simple lipid, one is the derived. These are the three major classifications of the lipids. Now, one thing I may tell you, there are two terminology, one is lipid and one is the fat. What is the difference between the lipid and fat? What is the difference? Fats are the one kind of the lipid. All fats are the lipids, but not all lipids are the fats. Okay? All fats are lipids, but not all lipids are the fats. Simple lipids are the ester of fatty acid. All lipids mostly related to fatty acid and alcohol. Ever alcohol, depending upon the alcohol part, simple lipids are of two types. Simple lipids are of the two types. Kiki? Depending upon the alcohol, fats and waxes. We are not concerned with waxes. We are concerned with fats. Fats is the when alcohol is glycerol. Alcohol যখন glycerol and the ester of the fatty acid with glycerol is called fat. Fatty acid and glycerol. This is fat. And waxes are the alcohol part is different other than glycerol. কিরকম হবে? এটা হবে অ্যালকোহল হচ্ছে হায়ার মনোহাইড্রিক অ্যালকোহল, হায়ার মলিকুলার ওয়েট, it is not glycerol. When the alcohol is a higher molecular weight alcohol and it combines with fatty acid by ester linkage, it is waxes. We are not concerned with waxes. Waxes are present only in the ear. Otherwise, waxes are not the parts of our body. But we are concerned with fats. So, discussion of the wax, এখানেই শেষ. We will not discuss further about wax. Complex lipid, এখানে একটা ফ্যাটি অ্যাসিড থাকবে, so it is a simple lipid, fatty acid and alcohol, but when it combines, it becomes complex lipid.
Okay. There must be other substances other than fatty acid and alcohol. In complex lipid, it is called complex because simple lipid means fatty acid plus alcohol. Complex lipid means fatty acid plus alcohol plus one extra substances. When it is phosphoric acid, it is called phospholipid. When X is the phosphoric acid, it is called phosphoric acid. When X is the protein, it is called lipoprotein. When X is sulfate, it is called sulfolipid. So, there must be another substances other than fatty acid and alcohol in complex lipid. And the most important complex and that is structural lipid is the most important simple lipids are the fats. Fats and triglycerides are synonymous. Triacylglycerol, triglycerides, fats, all are synonymous. And it is the triglyceride which gives rise to obesity, not the phospholipid, not the cholesterol. Only the triglyceride component is the result of obesity. Phospholipids, যখন এখানে ফসফেট থাকে, derived lipid it may be precursor of the lipid, it may be the post of the lipid, it may be the precursor of the lipid, or it may be the derived products of the lipid. That means glycerol, ketone body, and most important derived lipid is a cholesterol. Cholesterol is a lipid. Which class? Derived lipid. Triglyceride is a lipid. Which class? Simple lipid. Phospholipid is a lipid. Which class? Complex lipid. We deal with these three lipids. One is triglyceride, which is simple lipid. One is phospholipid, which is complex lipid, and another one is the cholesterol, which is the derived lipid. Yes, but when cholesterol is combined with a fatty acid and becomes cholesterol ester, what will be the class? Cholesterol is the derived lipid, but cholesterol ester is the simple lipid. By definition, cholesterol ester is a simple lipid. Simple lipid definition key. It is a fatty acid and alcohol. Cholesterol and alcohol is cholesterol. So the OL, একটা hydroxyl group আছে. One hydroxyl group is present in cholesterol in the carbon number 3. So it is alcohol. When it is esterified with fatty acid, it is cholesterol ester. Cholesterol is derived lipid. Cholesterol ester is simple lipid. তাহলে সিম্পল লিপিডের মধ্যে ফ্যাটস পড়বে আর পড়বে কোলেস্টেরল এস্টার। অ্যালকোহল হচ্ছে কোলেস্টেরল, এখানে অ্যালকোহল হচ্ছে গিয়ে হায়ার মলিকুলার ওয়েট অ্যালকোহল, এখানে অ্যালকোহল হচ্ছে গিয়ে গ্লিসারল। All are related to fatty acids. This is the classification of the lipids, and lipids are mostly related to fatty acid.
fatty acid is the greater portion of the lipid. And the function of the fat is solely dependent on the fatty acid it contains, not the glycerol. Function of the fat is solely dependent on fatty acid component of the fat, not the glycerol component of the fat. Now, what is the simple fat? Simple lipid. Simple lipid. Example of the simple lipid. Frequently asked in Viva exam, and you are looking vacant. You are looking vacant. You should tell triglyceride. Simple lipid. Give an example of the simple lipid. Triglyceride. Give an example of the complex lipid. Phospholipid. Give an example of the derived lipid. Cholesterol. Mind it. Simple lipid. Simple lipid means triglyceride. Or tri-acyl glycerol. Okay? Now, what is the triacyl glycerol? What is glycerol? This is glycerol. Tinte containing 3 OH. This is glycerol. 3 fatty acid. The fatty acid. R2, R3 may be the same or different. 3টে ফ্যাটি অ্যাসিড একই হতে পারে, আবার ডিফারেন্টও হতে পারে। তাহলে এখান থেকে তিনটে ওয়াটার মলিকুল, তাহলে বাকি কি? This is triglyceride. The structure I have drawn or written, this is the structure of triglyceride. Because of the 3 fatty acids, so the name tri. When R1 তখন তাকে আমরা বলবো সিম্পল ফ্যাট। আবার তিনটের যদি একটা, one is palmitic acid, one is stearic acid, one is oleic acid, or one is palmitic acid, 2 is oleic acid. In this case, it will be the mixed fat. তাহলে what is the simple fat and what is the mixed fat? Simple fat contains all the fatty acids are same. All the 3 fatty acids are same in the simple fat, and mixed fat fatty acids are different. There may be 2, there may be 3 different fatty acids. It is the mixed. And most simple fat tripalmitin, যদি এখানে palmitic acid থাকে, most common triglyceride,
এটা হচ্ছে পামিটিক অ্যাসিড, এটাও তাই, এটাও তাই। এটা হচ্ছে মোস্ট কমন triglyceride present in our body, that is known as tripalmitin. Tripalmitin. So, what is glycerol and what is triglyceride? And triglyceride is, I have again repeating, triglyceride is the solvent lipid. Triglyceride is the storage lipid. Solvent lipid and storage lipid are none but triglyceride. Solvent lipid and next, nothing to say about the glycerol. Nothing to say about the glycerol, but many things to be described about fatty acid. Fatty acid সম্পর্কে অনেক কথা বলার আছে, এবং practically the properties of the fat are solely determined by the fatty acid content of the fat. গ্লিসারল হচ্ছে খুব ছোট্ট, 3টে মলিকুল, 3টে কার্বন, কিন্তু ফ্যাটি অ্যাসিড 12, 14, 16, 18, 12, 14, 16, 18 কার্বন, 20, 22, even 24. Fatty acid হচ্ছে কি? Fatty acid is a component linear structure having methyl group is another end. Okay? এবার এখানে অনেকগুলো কার্বন, CH2, CH2, CH2N, and this is the fatty acid. I have to specify it saturated fatty acid. This is the fatty acid, and more specifically, it is saturated fatty acid. Why saturated? There is no double bond. যদি কোনো double bond না থাকে, if there is no double bond, it is called saturated fatty acid. When there is a double bond, it is called unsaturated fatty acid. So then we can classify fatty acids in many ways. We can classify the fatty acid in many ways. Before classification, this is the carbon number 1, the carbon number 2. It is also, this is the carbon number 3 and also called beta carbon. This is the carbon called omega carbon. Omega carbon. So methyl end of the carboxylic acid, fatty acid is the omega end, আর এটাকে বলছে ডেল্টা এন্ড। ডেল্টা এন্ড, ওমেগা এন্ড। Fatty acid, and how fatty acids are classified? Several ways of classification. Most important classification is that it may be saturated having no double bond. It is unsaturated having double bond. Maybe more than, when one it is called mono, mono unsaturated fatty acid. One, 2 to 6 হতে পারে, more than
1, it may be 2, it may be 6, and that is called PUFA or polyunsaturated fatty acid. There is an immense role of the PUFA and MUFA in our body. Saturated is only for giving energy, but saturated fat is not very beneficial. It is beneficial, but more beneficial is the unsaturated fatty acid. Practically, in our body, portion of the unsaturated portion is much more than saturated one. Saturated থেকে unsaturated portionটা বেশি থাকে, because unsaturated fat is beneficial than saturated one. Saturated one gives rise to many diseases, particularly obesity. Unsaturated fat prevents many diseases. Now, another way of classification saturated, unsaturated, MUFA and PUFA. Arakta, as per chain length, short chain, long chain. Long chain is much more than short and medium. Short chain হচ্ছে গিয়ে 2 to 4 কার্বন, 6 to 10 কার্বন, 12 কার্বন to 24 কার্বন। লং চেন ফ্যাটি অ্যাসিড সবচেয়ে বেশি থাকে লং চেন ফ্যাটি অ্যাসিড। Medium chain fatty acid is present in the milk. So this is another classification. আরেকটা classification odd chain. আমাদের even chain বেশি থাকে। This is the chain means carbon number যখন even number of carbon atom 12, 14, 16, 18, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. This is even chain, and 17, 19, 21. This is the odd chain carbon number. In our body, mostly 99% is the even chain fatty acid. Even chain fatty acid is the much more predominant in our body. আরেকটা ক্লাসিফিকেশন দিয়ে ওমেগা ক্লাসিফিকেশন। ওমেগা ক্লাসিফিকেশন আমি পরে আসছি, নামটা তুমি জানো আগে। ওমেগা 3, ওমেগা 6, ওমেগা 9। ওমেগা ক্লাসিফিকেশন অফ unsaturated fatty acid. আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিডকে আরেকটা ক্লাসিফাই করা যায় as per geometric isomerism. As per geometric isomerism, unsaturated fatty acids are of two types, and you should know it. What is geometric isomerism? One is cis, another is trans. As per the unsaturated fatty acid, in our body is present in the only cis.
all naturally occurring fatty acids are unsaturated fatty acids are cis in nature. All naturally occurring fatty acids are cis in nature, not the trans. Trans fat is harmful. Trans fatty acid and trans fat is harmful. Cis fatty acid and cis fat is beneficial. How it is harmful and how it is beneficial, I am coming later on. So these are the various ways you can classify the fatty acid. Nomenclature of the fatty acid and names of the fatty acid. Another thing I have missed regarding simple lipid. Simple lipid may be fats, may be oils. Simple fat may be fats, may be simple lipid may be fats, may be oils. What is the difference between the fats and oils? Fats and oils structurally the same, but only differ in melting point. The simple fat which are solid to waxy in consistency are called fat. Simple fat which are liquid in room temperature are called oil. Significance of both fats and oils, metabolic significance of fats and oils are not different, all the same. Only the difference in that lies in the melting point, and the melting point is dependent upon the chain length. যত বেশি চেন লেন্থ হবে মেল্টিং পয়েন্ট তত বেশি হবে, চেনের লেন্থ যত কম হবে মেল্টিং পয়েন্ট তত কম হবে। এই জন্য হায়ার মলিকুলার ওয়েট ফ্যাটি অ্যাসিডস আর সলিড ইন নেচার and lesser molecular weight fatty acids are liquid in nature. আমি প্রথমে স্যাচুরেটেড অ্যাসিডগুলো বলছি। কমন স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড প্রেজেন্ট ইন আওয়ার বডি। নেক্সট আই উইল গো টু আনস্যাচুরেটেড। কমন স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড তুমি যদি প্রথম থেকে ধরো দুটো কার্বন 6 কার্বন হতে পারে, 8 কার্বন হতে পারে, 10 কার্বন হতে পারে, 12 কার্বন হতে পারে। এই 12 কার্বন নাম সবাই অ্যাসিটিক, এরকম সবগুলোর নাম তোমাদের জানার দরকার নেই। 10 কার্বন, এটা 10 কার্বনটার নামটা তোমাদেরকে লরিক, পামিটিক, যে দুটো ফ্যাটি অ্যাসিড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে কি পামিটিক আর একটা হচ্ছে স্টিয়ারিক। These two saturated fatty acids are predominant. These two saturated fatty acids are predominant in our body. একটা হচ্ছে গিয়ে 16 কার্বন, চোদ্দ কার্বন হলে পরে মিরিস্টিক। কিন্তু তোমাদেরকে এই দুটো নাম কিন্তু ভালো করে জানতে হবে। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিডস ইন আওয়ার বডি, most predominant saturated fatty acids in our body. One is the palmitic acid having 16 carbon, another one is the stearic acid having 18 carbon, and there is no double bond. তাহলে palmitic অ্যাসিডটা কিরকম হবে? তুমি লরিক অ্যাসিড, তারপরে মিরিস্টিক অ্যাসিড, এগুলো খুব বেশি পাওয়া যায় না। লরিক অ্যাসিডের সোর্স হচ্ছে গিয়ে কোকোনাট অয়েল, কিন্তু আমাদের বডিতে যেটা থাকে পামিটিক অ্যান্ড স্টিয়ারিক। তাহলে পামিটিক অ্যাসিডের স্ট্রাকচার কিরকম হবে? তাহলে এদিকে CH3 হবে, এটা N কত হবে? একটা দুটো বাদ দাও,
16টা কার্বন, 14, এটা হচ্ছে পমিটিক। স্টিয়ারিক তাহলে কি হবে? শর্ট নোট অ্যাব্রিভিয়েশন, শর্ট নোট অ্যাব্রিভিয়েশনে আমরা এগুলোকে কি বলি? অ্যাব্রিভিয়েশনের থেকে 16 number of carbon semicolon 0 signifies there is no double bond. 0 signifies no double bond. Shorthand nomenclature is to 0. ঠিক আছে? তাহলে these are the saturated fatty acid. এবার আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিডে আসছি। স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিডের এক্সাম্পল জিজ্ঞেস করা হয় ফ্রিকোয়েন্টলি ভাইভাতে, ভুলভাল বলো, হয় পমিটিক অ্যাসিড বলবে না স্টিয়ারিক অ্যাসিড বলবে। আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড most abundant unsaturated fatty acid is the oleic acid. Oleic acid যদি বল সমস্ত ফ্যাটি অ্যাসিড স্যাচুরেটেড এবং আনস্যাচুরেটেড সব মিলে যদি বলা হয় সবচেয়ে কমন ফ্যাটি অ্যাসিড কোনটা, your answer will be the oleic acid. Oleic acid is the most abundant fatty acid, then that is monounsaturated fatty acid. Oleic acid is the monounsaturated fatty acid, and obviously it is cis in nature. আমি বলেছি double bond, presence of double bond gives rise to a isomerism known as geometric isomerism. One is cis, another is trans. Oleic acid is cis. The trans form of the oleic acid is known as enlightening acid. Oleic acid এর নোমেনক্লেচার কি হবে? শর্ট হ্যান্ড অ্যাব্রিভিয়েশন কি হবে? শর্ট হ্যান্ড অ্যাব্রিভিয়েশন হচ্ছে 18 সেমিকোলন 1, that means 18 carbon 1 double bond. Now within bracket you have to specify the double bond. Within bracket you have to specify is the del from the del end, there is a double bond from carbon number 9 to carbon number 10. Carbon number 9 to carbon number 10, from the carboxyl end, there is a double bond. So it is written as oleic acid most abundant 18 carbon এবং তিনটে একটা ডবল বন্ড আছে। একটা ডবল বন্ড থাকার জন্য কিরকম হবে, জিনিসটা কেমন দাঁড়াবে? জিনিসটা দাঁড়াবে কটা কার্বন হলো? 18টা। 18 কার্বন 1 এটা ওমেগা। তাহলে what does it mean? Omega 9 means there is a double bond. Omega 9 নয়, del means double bond starting from the del side in the carbon number 9, carbon number 10. Shorthand
formula of the oleic acid is the 18 semicolon 1. ঠিক আছে, oleic acid at room temperature it is liquid, but the same carbon 18 carbon saturated fatty acid stearic acid is solid. Stearic acid is solid. The same carbon unsaturated fatty acid oleic acid is liquid because of double bond. যত ডবল বন্ড থাকবে মেল্টিং পয়েন্ট তত কমবে, চেন লেন্থ যত বাড়বে মেল্টিং পয়েন্ট তত বাড়বে। এবারে আসছি, একটা হচ্ছে এক্সাম্পল হচ্ছে একটা, এর পরে এক্সাম্পল আর একটা মনো আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড হচ্ছে গিয়ে 16 ঠিক আছে, পামিটিক অ্যাসিডের মধ্যে একটা ডবল বন্ড বসিয়ে দাও, স্টিয়ারিক অ্যাসিডের মধ্যে একটা ডবল বন্ড বসে গেলে অলিক অ্যাসিড হয়। স্টিয়ারিক অ্যাসিডের মধ্যে যদি একটা ডবল বন্ড বসে ইন দ্য 9 and 10 তাহলে ইট বিকামস অলিক। এবার সিমিলারলি পামিটিক অ্যাসিডের মধ্যে একটা ডবল বন্ড বসাও and that is known as pamitolic acid. Or MUFA in our body mostly oleic acid and secondly pamitolic acid. MUFA or monounsaturated fatty acid present in our body mostly oleic acid and to some extent is pamitolic acid. Shorthand formula 16 হচ্ছে number of carbon atom, এটা হচ্ছে গিয়ে নাম্বার অফ ডবল, and this is the you have to specify these three things. One is the number of the carbon, one is the number of the double bond, and third is the specification of the double bond or position of the double bond. Number of the carbon atom, number of the double bond, and specifications of the double bond. These three things are essential to read or learn unsaturated fatty acid. Now we come to the polyunsaturated fatty acid. PUFA, more than one, and starting from 2 to 6. এখানে ডবল বন্ড হবে কতগুলো হবে? 2 to 6। নাম্বার 2 ডবল বন্ড হচ্ছে গিয়ে দুটো ডবল বন্ড লিনোলিক অ্যাসিড। এর শর্ট হ্যান্ড ফর্মুলা কি হবে? শর্ট হ্যান্ড ফর্মুলা হচ্ছে গিয়ে এটা 18 কার্বন আছে অলিকের মতন, 18টা কার্বন আছে, সেমিকোলন কিন্তু 1 হবে না, এখানে 2 হবে। অলিকে যেমন 1 ছিল এখানে 2, কার্বন নাম্বার সেম। এবার 2 লিখলে তো হবে না, স্পেসিফাই করতে হবে। 9 এরপর 3 ডবল বন্ড 9 এ যদি থাকে তাহলে 10 এ থাকতে পারবে না, 11তে থাকতে পারবে না, থাকবে 12 আর 13তে থাকবে। 12তে যদি ডবল বন্ড থাকে নেক্সট ডবল বন্ড থাকবে 15, নেক্সট ডবল বন্ড থাকবে 15 এর পর 18, 3টে করে অ্যাড হবে, 3টে করে অ্যাড হবে কার্বন। তাহলে দুটো ডবল বন্ড একটা 9 মিন্স 12 মিন্স 13, দুটো ডবল বন্ড
and this is linoleic acid. Second, এটা দুটো ডবল বন্ড আছে, তিনটে ডবল তিনটে ডবল বন্ড of the double bond del 9 12 15 9 12 15 লিনোলিক দুটো, অলিক একটা, তাহলে অলিক একটা, লিনোলিক দুটো, লিনোলিনিক তিনটে। এটা কারো স্পেসিফাই করতে গেলে এটা আলফা বলতে হবে, দুটো আছে, একটা গামা একটা আলফা। আলফা লিনোলিক অ্যাসিড হচ্ছে গিয়ে 9 12 15। আর যদি গামা যদি বলো, গামা একটা আছে, সেখানে 18টা কার্বন হবে। ছয় 9 12। এই দুটোর মধ্যে তফাৎ হচ্ছে কি, একটা ওমেগা 3 একটা ওমেগা 6। আমি পরে আসছি, ওমেগা 3 ওমেগা 6। দুটো ডবল বন্ড হলো, এবারে তিনটে ডবল বন্ড হলো, চারটে ডবল বন্ড। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট 4 double bonds fatty acid is arachidonic. Most important 4 double bonds fatty acid is arachidonic acid. That is very important fatty acid by which many compounds are derived, and that compounds are known as, collectively known as, icocyanoids. Icocyanoids are derived from 20 carbon fatty acid. Icosa means 20 carbon. দুটো ডবল বন্ড লিনোলিক, তিনটে ডবল বন্ড লিনোলিনিক, 4 double bonds। Application will be number of carbon atom 20, number of double bonds from del n 8 11 remaining 1, 5 plus 3 8 plus 3 11 plus 3 14. Okay, তাহলে it is arachidic acid is a very important fatty acid. Ico means 20 carbon. It will be discussed later on. It will be discussed later on. Icocyanoids, 5টা ডবল বন্ড, আমি ছেড়ে দিচ্ছি, 5টা 6টা ডবল বন্ড বলে আমি ছেড়ে দেবো। 5 double bonds, 5 double bonds এর এক্সাম্পল হচ্ছে কি quinodonic acid, 5 double bonds quinodonic acid or ecosa pentaenoic acid, EPA। এটা ইকোসা 4টে ডবল, 2টা ডবল বন্ড, ইকোসা pentaenoic acid। রিমেম্বার, যদি অ্যানোয়িক অ্যাসিড হয় এটা হচ্ছে স্যাচুরেটেড, যদি ই নয় এর জায়গায় যদি ই হয় এটা কিন্তু আনস্যাচুরেটেড। অ্যানোয়িক অ্যাসিড মানে স্যাচুরেটেড, ইনোয়িক অ্যাসিড হচ্ছে কি আনস্যাচুরেটেড। তাহলে এটা কি ফর্মুলাটা কি হবে, 20টা কার্বন, 5টা ডবল বন্ড, আর 3টে বাড়িয়ে দাও,
5, 8, 17. There are 5 positions, 5 double bonds in 5 positions. This is 5 to 6. This double bond is 8 to 9. This double bond is 11 to 12. This double bond is 14 to 15. This double bond is 17 to 18. Okay? And this is the eicosapentaenoic acid. Shorter double bond. Yeah, docosahexaenoic acid. দেখেছো হরলিক্সের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট প্রচুর ধ্যায়া আছে ফর গ্রোথ অফ দ্য বেবি। এর মানেটা কি? ফুল ফর্ম ডোকোসা enoic because it is unsaturated. ডোকোসা হেক্সা, ইকোসা হচ্ছে গিয়ে 20, তাহলে ডোকোসা কত হবে? ডোকোসা হবে 22 কার্বন। ইকোসা মিনস 20, বা ডোকোসা যখন হবে 20 plus 2, this is 2 plus 20, 22, তাহলে ডাবল বন্ড হবে 6, ছটা ডাবল বন্ড, কারণ হেক্সা ইনোইক অ্যাসিড, হেক্সা মিনস 6, ইনোইক মিনস ডাবল বন্ড। ওখানে জানি ইকোসা পেন্টানোইক অ্যাসিড, পেন্টা মানে হেক্সাইনোইক অ্যাসিড মানে ছটা ডাবল বন্ড। এই তাহলে স্পেসিফিকেশন অফ দ্য ডাবল বন্ড 4, 7, 10, 13, 14, 10, 13, 14, 17. There is 6 double bond. One is 4, 5, another is 7 to 8, 10 to 11, 13 to 14, 14 to 15. I am sorry. 13 to 14, 16 to 17, and last double bond, the 19 to 20. There are 6 double bonds. Okay? This is known as docosahexaenoic acid. তাহলে আমি আজকে I will complete it. I have defined lipid, I have classified lipid, I have mentioned functions of the lipid, I have given examples of the each lipids, I have classified the fatty acids, I have given examples of the different unsaturated fatty acids. Okay.